Karnataka. Welcome all of you to Vedantu Karnataka. Hegidira ellaru chenagidira. Yes, come on. Students, I know your time is very precious. Even my time is very precious. Okay? Yes, no one's time is less precious. Clear? Okay? Don't tell big dialogues in the morning, students. Your motivation will go. Motivations will go. Okay? Come on. Ready, all of you? Please let me know if I'm audible and visible to all of you. Quickly. Yes. Audible, visible. Fast. Quickly let me know, then only I can start the class. Let me also check. Okay, I can see now. Yes, very nice, very nice. Quickly share the link with your friends, okay? Okay, quickly share the link with your friends. Chalo, let's start. So what are we doing today? We are going to do full biology revision of NEET for NEET 2025. So this pattern of the entire thing will be where we are solving questions from each chapter. So I want all of you to answer, even if you know or don't know, even if you are right or wrong, ellaru answer ಮಾಡಬೇಕು ಖಂಡಿತ. Because students answer ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೀನಾ, ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ. ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? So we will start with what? We will start with animal kingdom. So tricks ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. Animal kingdom examples to keep in memory, I'll give you the tricks as well. So first students ನೋಡಿ, summary ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲಾ ಚಾಪ್ಟರ್ದು summary highlight ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Because last time ಏನಾಯ್ತು, one question summary ಇಂದ ಬಂತು, but many students thought that this is out of syllabus. Okay, but actually ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು summary ಇಂದ question pick ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? Okay, don't ask me how much time it will take, what are you going to do. It all depends on how fast you answer the questions. Okay, ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 16 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ನನಗೆ, 16 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಬಸವ ಸರ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆದ್ರೇನು ನೀವು ಟೆನ್ಷನ್ ಅದ್ ಬಗ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಎತ್ಕೊಬಾರ್ದು. Now at this moment you have to study. Okay, clear? Okay, thank you. Yes, quickly smash the like button. I want to see all of your attendance on the video right now itself. Come on, mark the attendance. So you'll notice students, the basic fundamental features of ಹೆಂಗ್ ಎಂಟೈರ್ ಆನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿರೋದು: ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿ, ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಸೀಲೋಮ್, ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಫೈಲಮ್ ಇಂದ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವ್ ಅದು ವಿತ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಡಿ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes Priyanka, yes same. Porifera includes multicellular animals which exhibit cellular level of organization. They have a characteristic flagellated choanocyte. So ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಆಸ್ಕ್ಯುಲಮ್, ಆಸ್ಟಿಯಾ, ಸ್ಪಾಂಜೋಸೀಲ್ ಒಳಗಡೆ there is choanocyte cell. Now students ನೋಡಿ, ಪಾರಿಫೆರಾ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ. ಏನ್ ಟ್ರಿಕ್? ಸೋನು ಈಟ್ಸ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೋನು ಈಟ್ಸ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್. S for cyclin, E for euspongia, S for spongilla. Okay, Sonu eats sweets is the important trick to remember here, to remember porifera. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೀಲೆಂಟ್ರೇಟಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೀಲೆಂಟ್ರೇಟಾಗೆ ಟೆಂಟಕಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಟೆಂಟಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಡೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ which are actually stinking. Okay, ಆ ನಿಡೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ there will be nematocysts which are actually stinking capsules. Stinking capsules ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Let's say example, Akash went to beach. Okay, Akash was like, wow, jellyfish so nice ಅಂತ ಹೋಗಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಟಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಹೆಂಗೆ? The moment you come in contact with that, immediately the organism is going to stink you. Okay, the organism is going to stink you. So Coelenterata, to remember Coelenterata, you have to remember the trick poha ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದಿಲ್ವಾ, ಅವಲಕ್ಕಿಯಿಂದ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, P for Physalia, O for Obelia, H for Hydra, A for Adamsia or Aurelia. So poha ಅಂತ ಯಾದ್ ಮಾಡಿ. So Sonu eats sweets with poha. Okay, Sonu eats sweets with poha. Bear's tentacles, bear nidoblast, they are mostly aquatic, sessile or free floating. Now students, Ctenophora. To remember Ctenophora, remember Priyanka Chopra. So Sonu eats sweets with poha, with company with Priyanka Chopra, or you can remember Priyanka Chopra and Sonu eats sweets with poha. Simple, yes or no? So you can remember this, Priyanka Chopra, P for plurobranche, C for Ctenoplana. ಸೊ ಟೀನೋಫೋರಾದಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 8 ಸಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಯೋಲೂಮಿನೆಸೆನ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಕ್ ಒಂದು ಕೇಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಬಯೋಲೂಮಿನೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ?
bioluminescence anta karitivi. So they are marine with comb plates. The platyhelminthes, next ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು platyhelminthes. Students, platyhelminthes ಬಂದು ತುಂಬಾ ಟಫ್ ಆಗಿರೋ ವರ್ಮ್. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ TOUGF, tough. Okay, T for Taenia solium, F for fasciola or liver fluke ಅಂತ ಯಾದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? Okay, others you can locate. See, you just have to go through it. Now meandrina, sea coral, so just go through it. But poha anta serious ag remember madi, because according to your NEET syllabus you have to remember at least 2 examples. Okay, so that you will be able to remember. Platyhelminthes, students, T for tapeworm, illande Taenia solium, F for fasciola, other word is liver fluke. They are completely dorsoventrally flattened. Okay, flat body and exhibit bilateral symmetry. Idu PYQ question bandide, so important. Bilateral symmetry. Ee PDF ella nimage Vedantu Karnataka Telegram you will be able to get it. Okay, now the parasitic form shows distinct suckers and hook. Parasite andre eno, bere organism olagade they will be living. Okay, now they have to live inside an organism, means they have to have hook and suckers. Okay, they have to have hook and suckers, that is hook to hold, sucker to take all the nutrients. Okay, polyp and medusa, very good Nagendra. Polyp and medusa are the 2 body forms of coelenterata. Okay, and they do metagenesis and the alternation of generation. Okay, now ascominthes, students, they are pseudocoelomates. Pseudocoelomate andre eno, mesoderm pouch alli scattered pouch tara irutte. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ pseudocoelomates andre ನೀವು ಈ ತರ remember the example wow. Okay, wow, Wuchereria, okay, Ascaris and cyclostoma. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವರು ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ವ್ಯೂಚರೇರಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಾಫ್ಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲಿಫೆಂಟಿಯಾಸಿಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅಸ್ಕ್ಯಾರಿಸ್ ಬಂದು ಅಸ್ಕ್ಯಾರಿಯಾಸಿಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅಂಡ್ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಟೋಮಾ. ಸೊ ಕೆಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಸ್ಕಲ್ಮಿಂಥಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್, ಸಮ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಆಸ್ ಇನ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್. ಹರ್ಷೈನ್, ವಾಟ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? Come on, as and when you're understanding, quickly smash the like button. At the same time, put thumbs up in the chat box. Okay, so students, ivaga 5 things you will have to remember. Yenalla porifera bandbittu. Okay, ee on chapter ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಎತ್ಕೊಂತೀನಿ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡೋಣ. Okay, students, porifera, you remember Sonu eats sweets. Sonu eats sweets. Okay, coelenterata, poha, Physalia, Obelia, Hydra, Adamsia or Aurelia. Okay, Ctenophora, Priyanka Chopra. Okay, Priyanka Chopra, Plurobranchia and Tenoplana. Platyhelminths, Platyhelminths, Platyhelminths andre eno flat worms. Okay, ಅದು ಟಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಎಂಡೋಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ಕಲ್ಮಿಂಥಸ್, ದ ಓನ್ಲಿ ಫೆಲೋ ಹೂ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಯೂಡೋಸಿಲೋಮೇಟ್. ಸೊ ಅದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ವಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಹ್. ಓಕೆ, ವಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವ್ಯೂಚರೇರಿಯಾ, ಆನ್ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಟೋಮಾ ಅಂಡ್ ಅಸ್ಕ್ಯಾರಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಡನ್ ಡನ್ ಡನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಹಾ, ಓಕೆ. Yes, so this is how you will remember the tricks. Okay, next topics nodana students. Annelids. Okay, annelids example heng idu, how do you remember annelids? You will remember no parking here, no parking here. Yak students, N for nares, P for peritima, H for hiridinaria, or in other words peritima andre earthworm, H andre hiridinaria andre leech gotalva, leech. Okay, so no parking here. Annelids are metamerically segmented animals with true coelom. Ivaga arthropod, how do you remember the tricks for arthropod? Tumba idu terminologies ide arthropod alli, examples. So adik neevu call lab. Okay, call lab. C for Culex, A for Anopheles, L for Limulus, L for Locusta, L for Lacifer, A for Aedes, A for Apis, B for Bombyx. Ella examples you can remember. Okay, you can remember. Okay, don't sit and read NCERT now. No time to sit and read NCERT now. You can max to max read the summary. Okay, NCERT ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫುಲ್ NCERT ಓದಕ್ಕೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಆ ಥರ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಬೇಡಿ.
The arthropods are the most abundant group of animals by the presence of jointed appendages. Okay, arthro and the jointed, poda andre appendages. Okay, now mollusk students, mollusk hengirodu. See, remember mollusk andre snail ilva, snail, apple snail. Ad back ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶೆಲ್ ಇರಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಲೋಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. So load anta you have to remember. Okay, Loligo octopus aplasia dentalium. Loligo aplasia dentalium. Okay, clear? Now, have a soft body surrounded by an external calcareous shell. The body is covered by external skeleton made up of chitin. Now, the echinoderms possesses, echinoderms and the starfish irutte. Echinoderms and the starfish irutte. Okay, starfish, nenapu. Nenapu. I was not able to get the word. Okay, Kannada suddenly ನನಗೆ ಆ word, but students morning, no, I am speech disabled. I cannot talk any languages. I feel like my brain is still sleeping. So ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ words, no, suddenly ನನಗೆ ನೆನಪಿರಲ್ಲ. So that was the word. Okay, thank you so much, Lokesh. So echinoderms ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು students ಅವ್ರಿಗೆ star ಇದೆ. So that means they have starfish in their category. So we will call them CEO. CEO. Okay, Cucumeria echinus ophura. Okay, Cucumeria echinus ophura. Their distinct feature is the presence of water vascular system. Last ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು hemichordata. Adu BS, okay, Basva sir, BS and you can remember, balanoglossus and saccoglossus. Clear? Yes, clear to all of you? So, all the tricks I have told you, if you have attended my previous Animal Kingdom classes, you will be able to answer all of this. Ascalminthus ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, after that you have Annelida. Annelida students, worm alva. Ontara ee truck tara, so no parking here. Okay, no parking here. 2 times if you revise this trick, easily you will be able to remember. Easily you will be able to remember because the tricks are not that complicated that you need a trick to remember a trick. Okay, call lab. Okay, call lab. Okay, amele Ascalminthus arthropoda. So ee taranu idu ಮಾಡಬಹುದು. Principal called to punish Amar Akbar Antony for misbehaving. Okay, misbehaving in history class. Okay, hemichordata. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಕೈನೋಡರ್ಮೇಟ ಇದಲ್ಲ, ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಎಕೈನೋಡರ್ಮೇಟ. ಇವಾಗ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, now start solving questions and then you will know how much you know actually. Okay, trick ಹೇಳಿ. ಮೊಲಸ್ಕಾ, what is the trick? Echinodermata, what is the trick? And hemichordata, what is the trick? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. Basva sir, okay, very good. BS, balanoglossus. Echinodermata, echinodermata. Kalpana, what happened? Don't keep talking to each other, I'll catch hold of you. Okay, because NEET students are ತುಂಬಾ serious students. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. Yes, very good, excellent. Load. Okay, because ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೋಡ್ ಇಲ್ವಾ ಸ್ನೇಲ್ಗೆ. ಎಕೈನೋಡರ್ಮೇಟಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಎಕೈನೋಡರ್ಮೇಟಾ ಏನ್ ಬರೋದು? ಬೇಗ ಬೇಗ ಚಾಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಚಾಟ್ಸ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ವೆರಿ ಗುಡ್. CEO, because ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕುಕುಮೇರಿಯಾ, ಎಕೈನಸ್, ಒಫ್ಯೂರಾ, ಆಸ್ಟೇರಿಯಸ್. So you can remember all of that. So this is going to help you remember that 2 examples or 4 examples that is necessary. Okay, first question solve ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. People who attended my class already on Vedantu NEET English can skip this class. Okay, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Now you will get to know how much you know each chapter. Match the following column with their respective characteristics. Phyla, Bombyx, Plurobranche, Taenia. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Come on. Quickly answer the question. Oh, CEO. Okay. Phyla, Bombyx, Plurobranche, and Taenia. Yes. Idurdu, you have to tell flame cells, comb plates. Yella specialized characteristics. Okay? Specialized characteristics. Bye-bye. Yes, big answer, Madi. Excellent. So, how are you going to answer? Students, phyla bandbitu radula. Okay, andre rasping organ. Okay? Bombyx eno malpighian tubules because that bandbit arthropoda. Plurobranche bandbit comb plates. Taenia bandbit flame cells. So ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. So yes, option 1 is correct. Excellent, good job.
So as and when you're doing, appreciate yourself, okay? Appreciate yourself, because who else will appreciate, students? Match the following column 1 with column 2. 6 to 15 pairs of gill slits, heteroseeded. ಇದೆಲ್ಲ PYQs, NEET PYQs ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇಯರ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓ ನಾನು ನೀಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. Instead of that, solving easy questions will not help you now. Okay, so it's solve ಮಾಡಿ 6 to 15 pairs of gill slits, heteroserial caudal fin, air bladder, poison sting, trigon, cyclostomes, constrictus, ostrictus. Yes, come on. ಬೇಗ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಮಾರ್ಕ್ ಯುವರ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೋಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನು ತುಂಬ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೂ 6-7 students haven't liked. Quickly like and also subscribe to the channel. Come on. So ಇವತ್ತೇ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸು ಮತ್ತೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇವತ್ತೇ ಇದೆ. So those who haven't prepared at all can definitely watch the lecture and solve some questions. Okay, excellent students. ಏನ್ ಆನ್ಸರು? ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸಂಜನಾ ಸಂಜು ಕರೆಕ್ಟ್, ವಿನುತಾ ಕರೆಕ್ಟ್, ಯಶ್, ವಿನಿ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಟೋಮ್ಸ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾಯ್ತು. 6 to 15 pairs of gill slits ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಟೋಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಮೇಜರ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಬರೋದು ಆನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇಂದ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಯರ್ಸ್ 2020. ಗ್ರಿಗೇರಿಯಸ್ ಪೆಸ್ಟ್, ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ, ಲಾರ್ವಾ ವಿತ್ ಬೈಲಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ, ಬುಕ್ ಲಂಗ್ಸ್, ಬಯೋಲೂಮಿನೆಸೆನ್ಸ್. ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಕಲ್ಪನಾ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಲಿಖಿತ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತಾನ. ಓಕೆ, ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಏನು ಗ್ರೆಗೇರಿಯಸ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೊಕೆಸ್ಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಇಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್, ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ರೈಟ್. ನೋಡಿ, ನಾನು ಇದು ಒಂದಿಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಗ್ರೆಗೇರಿಯಸ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಲೊಕೆಸ್ಟಾ, ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಐ ಗಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಯೂಶಲಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. Okay, so please do not make mistake. Please do not make mistake. Bilateral symmetry and acelomate. ಇದು ನಾನು ಇವಾಗ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Bilateral symmetry and acelomate ಎಲ್ಲಿರೋದು ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಬೈ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಯಾಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಚಾನಲ್ನ? ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ನೀಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೀಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, so bilateral symmetry and acelomate animals are exemplified as excellent, excellent. Platyhelminthes, because bilateral symmetry platyhelminthes. ಇದು pseudocelomate, ಇದು radial symmetry. Annelida true coelom. Okay, so ಇದು ಮಾತ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದು platyhelminthes. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ. Physalia, limulus, Ancyclostoma, pinnectada, pearl oyster, Portuguese man of war, living fossil, hookworm. ನನ್ನ ಟ್ರಿಕ್ ಇಂದ ಇದು ಮೂರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪೋಹ, ಲಿಮುಲಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕಾಲ್ ಲ್ಯಾಬ್, ಅಂಡ್ ಆನ್ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಟೋಮಾ ವಾವ್. ಓಕೆ, ವಾವ್. ಎಸ್, ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಎ, ಬಿಕಾಸ್ ಫೈಸಾಲಿಯಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾರ್ಚುಗೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ವಾರ್. ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇಂದ 50-50 ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಿನಕ್ಟಾಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. D1 ಅಂತ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಗುಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ಗುಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್. Next question. Next question. Metamerism, canal system, comb plates, nidoblast. Okay. Metamerism. ಇದು ಇವಾಗ ಸಮ್ಮರಿ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. If you know the summary, you can answer this. You can answer this. One second. Yes.
ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್? ಎ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಮೆಟಾಮೆರಿಸಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅನಲಿಡಾ, ಕೆನಾಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾರಿಫೆರಾ, ಎರಡಿಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಗ್ ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2. So option number A. Okay, very good, very good. Next question on the screen. Exoskeleton of arthropods is composed of dash. In which of the following animals does the digestive tract have crop and gizzard? Crop and gizzard. ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Yes. Yes, ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Okay. Very good, very good. Exoskeleton of arthropod is made up of chitin, alva. Exoskeleton is made up of chitin. Students, crop and gizzard ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು birds ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲ arthropods ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. Okay, ಕೆಲ insects will have it. Okay. Very good. What is the answer? Yes, CD is the answer. Okay, CD is the answer. Okay, last question ಮಾಡಿದ್ದು. Radial symmetry is not found in adults of. Think properly and answer. Okay, radial symmetry is not found in adults of. ಬೇಗ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Yes, good job, good job. Radial symmetry is not found in adults of hemichordata. Echinodermata adults have radial symmetry. Okay, echinodermata adults have radial symmetry. Okay, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Very good. Second ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು easy question students. The unique mammalian characteristics are hair, pinna and mammary glands. So structural organization highlight ಮಾಡಿದೀನಿ. So you can go through this. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫ್ರಾಗ್ ಇಲ್ವಾ? ಫ್ರಾಗ್ದು RBC ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್. ನಮ್ಮ RBC ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್, ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಫ್ರಾಗ್ RBC ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇನ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್ ಆಫ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್. ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್ ಆಫ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಫುಡ್ ಗೋಸ್ ಅಂಡ್ ವೇರ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ರೀಚ್. ಓಕೆ, ವೇರ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ರೀಚ್? ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಎಸ್, ಕಮ್ ಆನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಮಾರ್ಕ್ ಯುವರ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಏನ್ ಆನ್ಸರ್? ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಡಿ. pharynx, esophagus, crop, gizzard, ileum, colon. Okay, like this you have, and then you have your crop. Okay, like this you have gizzard. Okay, hepatic CK, and then alinda continue agado midgut. Okay, illu malpighians tubules will be there, many of them 100 to 150 will be there, and then contains your hindgut. Okay, so this is your digestive system. Clear? Very good. Next question on the screen. The ciliated epithelial cells are required to move particles of mucus in a specific direction. In humans, these cells are present. Students, ciliated word ಬಂದ್ರೆ automatically ನೀವು bronchioles ಮತ್ತೆ fallopian tubes ಅಂತ ನೆನಪಿಡಿ, because ciliated epithelium is present in these two places mentioned according to your NCERT. Okay, clear to all of you? So answer ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? Bronchioles and fallopian tube ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. Bronchioles and fallopian tube ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಸೀಲಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಎರಡೇ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ NCERT ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ವಿತ್ ಬ್ರಷ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋವಿಲೈ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್. ಬ್ರಷ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈ ತರ, ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, very good, very good. What is the answer? Cuboidal epithelium with brush border of microvilli is found in definitely the proximal convoluted tubule, that is called as your PCT. Okay, PCT. Second answer banbidu columnar epithelium. Very good, very good. Okay, columnar epithelium. Very good, good job, good job. Okay, next question manana.
Identify the types of cell junction that help to stop the leakage of the substance across the tissue and facilitate communication with neighbors via rapid exchange. Beg answer ಮಾಡಿ ಇದು. Okay, rapid exchange. Yes, PCT. PCT remember ಮಾಡಿ because ನೆನಪಿಡಿ because PCT is the one who does 70 to 80% reabsorption. So 70 to 80% reabsorption ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ರಷ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೇನು ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಲೀಕೇಜ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಬೌಟ್ ಟೈಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ವಿತ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬಂದ್ರೆ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಬೌಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರೋದು ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಡಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಯಶ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಾಕ್ರೋಚ್? So cockroach ali, according to cockroach, which is the incorrect statement? Okay, incorrect statement. Yes, quickly answer. Incorrect statement en barado. In females, the 7th and the 9th sterna together forms the genital pouch. Correct agide because 7th, 8th and 9th sterna will form the genital pouch. 10th abdominal segment in both the sexes bear a pair of serial. Correct. A ring of gastric caeca is present at the junction of midgut and hindgut. ಇದು ತಪ್ಪಿದೆ because hindgut ಅಲ್ಲ, foregut ಮತ್ತೆ midgut. ಓಕೆ, foregut ಮತ್ತೆ midgut. ಸೊ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಪ್ಪಾಗಿರೋದು? ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿ ತಪ್ಪಾಗಿರೋದು. ಓಕೆನಾ ಭೂಮಿಕಾ? ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, 7th to 9th ಅಂದ್ರೆ 7th, 8th, 9th. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ಸ್? ಎಲ್ಲ PYQs ಇದೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಯರ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆರ್ ಓಕೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? You have to learn. So that is more important than if I'm making mistake, if another person is not making mistake. Okay, ಬೇರೆ ಅವ್ರ ಜರ್ನಿ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು 5 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಓದಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಬೆಟರ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾಳೆ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಎಸ್ ಗೋಪಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಳಿ ಬೇಗ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ಇಂಟರ್ ಕ್ಯಾರೆಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಕ್. ತಪ್ಪಾಗಿರೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಟರ್ ಕ್ಯಾರೆಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. Okay, it is in cardiac muscle. Remember this. Okay, it is in cardiac muscle. Okay, very good. Okay, next question. Tegmina in cockroach arises from prothorax. Tegmina andre eno? Wings. Okay, tegmina andre other name for tegmina is forewings. They are asking from where does the forewings arises. Okay, second question. Which of the following is not? Students, please remember this strategy. You will thank me later. Listen to this carefully. ನಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಾಟ್, ರಾಂಗ್ಲಿ, ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಆಫ್, ರಾಂಗ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ರೈಟ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ಆ ತರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾಟ್ ಟು, ರಾಂಗ್ಲಿ, ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? Yes, very good. It is going to be B and D. Okay, B and D. Okay, next question nodana. In both sexes of cockroach, a pair of jointed filamentous structure called anal ceri are present at the 10th segment, 8th and 9th segment, 11th segment, 5th segment. Idu easy question idu. In both the sexes of cockroach, 10th segment ali anal ceri will be present both in male and female, and in male students only anal style will be present. That is a characteristic of sexual dimorphism. Okay, sexual dimorphism. Yes, very good. Okay, very good. Why not be in the last question? Wait, ನೋಡ್ತೀನಿ. Ida tegmi first one or second one you are asking? Ida students, tegmina ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 4 wings. ಸೊ ಇದು ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಥೊರಾಕ್ಸ್, ಮೀಸೋಥೊರಾಕ್ಸ್, ಮೀಸೋ ಮೆಟಾ ಅಲ್ವಾ? ಮೀಸೋಥೊರಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ನಿಮ್ 4 ವಿಂಗ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗೋದು, ಡಾರ್ಕ್ ಲೆದರಿ ವಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮೆಟ್ಟಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಹೈಂಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗೋದು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಫ್ಲೈಟ್.
So it can never be C. Okay, it can never be C. It has to be B. Mesothorax. Okay. Which of the following is not a connective tissue? Adipose tissue is a connective tissue. Alva. Types of connective tissue alli yeng ado. To remember that, nanne on trick kottidini nimage. Ladri. How to remember the connective tissue? Ladri saw a snake fight. Loose connective tissue, areolar connective tissue, adipose tissue. Dense connective tissue, regular tissue, irregular tissue. Saw a snake fight. Specialized connective tissue, under specialized connective tissue, skeletal tissue, that is snake, and fluid connective tissue, fight. Ladri saw a snake fight. I think Lokesh got confused. Alva? Okay? Artha answer? Artha answer ido? ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದೀವಿ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ can you tell me exact question? ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಮಸಲ್ಸ್ ವಿಸರಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಏನೋ ಈ ತರ ಇರೋ ಮಸಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಇದು ವಿಸರಲ್ ಮಸಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ವಿಸರಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐ ಹೋಪ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ okay because I don't know what is your doubt which question I'm not able to understand okay now students illi breathing and exchange okay breathing and exchange clear breathing and exchange nodi illella highlight madidini clear ag highlight madidini illond important thing ide what are the three factors that affect exchange okay what are the three factors that affect exchange see first thing is partial pressure second thing is solubility third thing is thickness of the membrane okay so id mooru important agide what are the factors that affect the exchange of gases I think 2018 ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇತ್ತು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಓಕೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಿಯರಾ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ tidal volume and expirated reserve volume of an athlete is 500 ml and 1000 ml what will be the expiratory capacity so ಈ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ERV ಗೊತ್ತು IRV ಗೊತ್ತು TV ಗೊತ್ತು RV ಗೊತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಸಿಕ್ಕೋದು ಸೊ IC VLC okay Vedantu learning center okay TLC okay so Vedantu learning center is there in JP Nagar okay bega very good 1500 ml okay next question select the favorable condition required for the formation of oxyhemoglobin ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ ರೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು whenever this people are more okay oxygen will decide to shift towards the right ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ dissociation ಆಗುತ್ತೆ okay HbO2 break up ಆಗುತ್ತೆ to Hb and O2 and that O2 will be given to the tissues that O2 will be given to the tissues artha aita so illen answer very good answer banbettu option number C high oxygen low carbon dioxide less H plus lower temperature okay next question nodi the partial pressure of oxygen and carbon dioxide at alveoli so alveoli ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಇದು ಈಸಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಓಕೆ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಬೇಗ the partial pressure of oxygen and carbon dioxide at alveoli the site of diffusion are yes very good option number C okay option number C adu 104 ಮತ್ತೆ 40 104 ಮತ್ತೆ 40 okay na idu vital capacity of lungs will be what formula helbeku okay vital capacity of lungs is what IRV plus ERV plus TV plus IRV. What is it? Sorry, minus RV. Excellent. Good going. Atara bega answer madi. Yes, 104 ಮತ್ತೆ 40. Okay, 104 ಮತ್ತೆ 40. Yes, good job. Answer ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಎ ಅಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ಬೋದು
ಬಟ್ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು. ಇದು ಹೇಳಿ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಅಕರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ನಾನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, yes, now answer. Now answer. So which of the following correct events, okay, correct events that occur? So 1 and 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, 1 and 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, 1 and 2 all of the above, all of the above. Contraction of diaphragm, contraction of external intercostal muscle, pulmonary volume decreases, intrapulmonary pressure increases. Come on, answer. Yes, very good. Option number C ಬರೋದು. Contraction of diaphragm ಮತ್ತೆ contraction of external intercostal muscles. Okay, ಇದೆರಡು ತಪ್ಪಾಗಿರೋದು. Okay, ಇದೆರಡು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. Next question ನೋಡಿ. In humans, the process of respiration involves the following step. So, respiration involving steps. ಆ steps correct ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Good morning, good morning. Okay. So diffusion of gases across the alveolar membrane. So correct orderal ನೀವು ಅದು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, come on. Yes, tomorrow is the day. Okay, tomorrow is the D-Day. Okay, yes, the day is here. Very good, very good. Option number 4. Okay, ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಡನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು ಇಲ್ಲೂ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಓದ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ 4 ಲೈನ್ಸ್ ಓದ್ಬೇಕು ಖಂಡಿತ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸೈಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂಡ್ ಬೀಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಮಿಸ್ಸೇ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ರಿವಿಷನ್ ತರ ಓದಿ. ಓಕೆನಾ? Okay, so I've taken the effort of highlighting this for all of you. So what I want you people to do is go through it. Okay, got it? Yes, first question on the screen for all of you. In standard ECG diagram, the P wave represents. In standard ECG diagram, the P wave represents what? Come on, quickly in the chat box. P wave represents what? ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಪಿ ವೇವ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇ ಸಿ ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಲರ್ನ್ ಇ ಸಿ ಜಿ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಪಿ, ಇದು ಕ್ಯೂ, ಆರ್, ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಟಿ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪೋಲರೈಸೇಷನ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರೀಪೋಲರೈಸೇಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಡಿ ಮತ್ತೆ ರಿ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಡಿಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಏಟ್ರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಡಿಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಏಟ್ರಿಯಾ. ಈ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್. ಓಕೆ, P wave, Q wave, QRS wave, T wave. Okay, ಇದು ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. P wave ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಏಟ್ರಿಯಾ. Q wave ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟೋಲ್. ಈ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? A3 ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಾಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. A3 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು? ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಡಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಡಿ ಡೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಡಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. Which enzyme is responsible for the conversion of inactive fibrinogen to fibrin? Inactive fibrinogen to fibrin. Beg answer madi. Which enzyme is responsible for the conversion of inactive fibrinogen to fibrin? Beg answer madi do. Good job, good job. Answer eno? Thrombin. Okay, thrombin is the one that will cleave fibrinogen to form fibrin. So enzyme ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ. ಟ್ರಿಕ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ PK went to PT field. Okay, PK went to PT field. P for thromboplastin, K for thrombokinase, P for prothrombin, T for thrombin, F for fibrinogen. Okay, fibrinogen. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay, good job, good job, good job.
person with AB blood group are called universal recipient. This is due to. So ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಬಾಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದ್ವಿಕಾ. PK went to PT field. Okay, PK went to PT field. Can you explain the previous question? ಈ question, which enzyme is responsible for the conversion of inactive fibrinogen to fibrin? ಅಂದ್ರೆ the entire coagulation of blood ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಥ್ರಾಂಬೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿನ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಥ್ರಾಂಬೋಕೈನೇಸ್ to prothrombin to thrombin. Thrombin actually is like an enzyme. It actually cleaves thrombin. Because of thrombin only fibrinogen forms fibrin. ಅಷ್ಟೇ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನು? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಂಟಿ ಎ ಅಂಡ್ ಆಂಟಿ ಬಿ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ. ಓಕೆ, ಆಂಟಿ ಎ ಅಂಡ್ ಆಂಟಿ ಬಿ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, how do you arrange the granulocytes and agranulocytes? So remember this, never let Mohan eat bread. Okay, Mohan, instead of Mohan you can write any of your friends name whose name starts with M. So ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಇದೆ never let Mohan eat bread. ಈ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಗ್ರಾನ್ಯುಲೋಸೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಎ ಗ್ರಾನ್ಯುಲೋಸೈಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರಿಬೇಕು. 60 to 65% ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸ್ ಇರೋದು. ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 20 to 25%. ಓಕೆ, ಮೋನೋಸೈಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 6 to 8%. ಇಯಸ್ನೋಫಿಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 to 3%. ಬೇಸೋಫಿಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 0.5 to 1%. ಓಕೆನಾ? ನೆವರ್ ಲೆಟ್ ಮೋಹನ್ ಈಟ್ or never let monkey eat banana. Anything you can remember. Okay, so that is how you will remember the percentage. Okay, yes, never let Monica eat bread. So ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಯಸ್ನೋಫಿಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು? ರಿಲೀಸ್ ಹಿಸ್ಟಮೈನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್, ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಹಿಸ್ಟಮೈನ್ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. D1 ಇಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಯಸ್ನೋಫಿಲ್ಸ್ ಇದು, ಬೇಸೋಫಿಲ್ಸ್ ಇದು, ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟೋಸಿಸ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡೋಣ. That is your this one, which is excretion. Okay, so excretion ಅಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯೂರಿಯಾ ಆರ್ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಂ ಬೈ ದಿಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. DCT and collecting that concentrate the filtrate about 4 times. ನೋಡಿ, ಈ ನಂಬರ್ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 4 times ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾಮ್ 4 times ಅಂದ್ರೆ 300 to 1200 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಟೇಬಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? 3 4s are 12. ಸೊ 4 times. ಓಕೆ, 4 times. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾಯ್ ಹಾಯ್, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ಲರೂ? ದೇ ಗುಡ್. ಓ, ಟು ವೈಟ್. ಯಾ ಇವನ್ ರಿನ್ ಆಡ್ ತುಕಾಮ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ ನೀಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದ ವಿಡಿಯೋ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾಳೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀಟ್ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ತುಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಎತ್ಕೊಂಡು? ಇವತ್ತೇ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವ್ರ ಲೈಕ್ ಇಂಕಿ ಪಿಂಕಿ ಪೋಂಕಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ಅಗೇನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, KCET ತರ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಬರ್ದು ಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್, ಸೊ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ PUಗೆ, ಬಟ್ ಆ ತರ ನೀಟಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಐ ಮೀನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, yes ಮ್ಯಾಮ್, ಯು ಮಾಡಿ ಹೌ ಲಾಂಗ್? I am in which chapter? This is excretion, chemical coordination, this one, and 12th. So if you want, I will take up. You want to join later? You want to come for 11th? You can do it if you want. Yeah, sure. Right, ma'am? Okay, so we can do 11th, so we can there. Yeah, okay students, yes, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. 300 to 1200 ಅಂದ್ರೆ 4 times ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 4 times ಈ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಕೌಂಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸಮ್ಮರಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದೀನಿ, ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸು ಮಾಡಲ್ಲ. ಸಮ್ಮರಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಈಸಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಾ? ಬಟ್ ನಾನು ಮಾಡಿದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಟು ಸೇವ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಟು ಡೂ. ನನ್ನೇ 1 hour ಲೈವ್ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಗೋಪಿಕಾ ಬಯಾಲಜಿ ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವನ್ ಜಾಯಿನ್ ದ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್, ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ದ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೇ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ನೀಟ್.
ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಜೀವಿತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ವೇದಾಂತು ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇರೋದು, ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಜಕ್ಸ್ಟಾ ಮೆಡಿಲರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ರೀಸನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಕ್ಸ್ಟಾ ಮೆಡಿಲರಿ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಲಾಂಗ್ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೆಫ್ರಾನ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ಲಿ ಇರೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರೋದು? ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರೋದು? ಎ ಇಸ್ ಟ್ರೂ and R is false. Very good. Use of an artificial kidney during hemodialysis may result in. Using of an artificial kidney during hemodialysis may result in nitrogenous waste buildup in the body, non-elimination of excess potassium, reduced absorption of calcium from gastrointestinal tract, reduced RBC production. Okay, artificial kidney during hemodialysis, okay, may result in. Very good, very good. What is the answer? Option number B. Okay, option number B. Okay, very good, very good. Okay, okay, ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಟ್ರಾ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಯೂರಿನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯೂರಿನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಯೂರಿನ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 2018 ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಮೈ ನೀಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಯರ್. ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್, ಜಂಪಿಂಗ್ ದಟ್ ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತುಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಹೇಳಿ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಚಾನಲ್ ಫುಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಆಗಿ ವಿ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸಿ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ PU biology. Why you asking about second PU biology? Second PU also got over, exam 2 also got over. ಇವಾಗ exam 3 ಬರೋದು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಏನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಆನ್ಸರ್? ಅಲ್ಟ್ರಾ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್, ಮ್ಯಾಲ್ಪಿಜನ್ ಕಾರ್ಪಸಲ್. ಸೊ A4 ಇಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಿ ಇಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಯೂರಿನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆನ್ಲೀಸ್ ಲೂಪ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಎ. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಎ. ಓಕೆ, ಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್, ಏನ್ ಬೇಕು? ತುಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಬೇಕಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಡ್ರೆಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತಾನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತುಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ, ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಅಂಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಮೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಅದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ. ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಟಿಲೇಜಿನಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಬಾಲ್ ಅಂಡ್ ಸಾಕೆಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್, ಫೈಬ್ರಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್, ಸ್ಯಾಡಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆ, ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಬೇಗ ಮಾಡಿ ಇದು. ಕಾರ್ಟಿಲೇಜಿನಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್, ಬಾಲ್ ಅಂಡ್ ಸಾಕೆಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್, ಫೈಬ್ರಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್, ಸ್ಯಾಡಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್. ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ವಾ, ಸ್ಯಾಡಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಪಲು ಮತ್ತೆ ಮೆಟಾಕಾರ್ಪಲ್. ವೆನ್ ಟೂ ಪೀಪಲ್ ಮೀಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಯಾಡ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಟೂ ಪೀಪಲ್ ಮೀಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಯಾಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ದೆನ್ cartilaginous joints means who allows some kind of movement, limited movement. Okay, limited movement. Come on. Dress code and things required. Okay. Very good. Very good. Answer is option number A. Okay, option number A. Next question ಮಾಡಿ. Which of the following is present between the adjacent bones of vertebral column? Just now we solved it. Very easy. Cartilage ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. Chronic autoimmune disorder affecting neuromuscular junction leading to fatigue, weakening, paralysis and skeletal muscle. So students, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಇದು ಎರಡು ಡೌಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈಸ್ಥೀನಿಯಾ ಗ್ರಾವಿಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು autoimmune disorder. autoimmune disorder ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ we are not able to recognize our own family and we start killing our own family. Same way. Okay, ಇದು autoimmune. Muscular dystrophy. Okay, dystrophy ಅಂದ್ರೆ genetic disorder. Okay, so I was making a funny thing to remember this, but I think it is not, maybe not, you can't remember it also. Genetic disorder. Okay, brightness ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್.
During muscular contraction, which of the following events occur? During muscular contraction, which of the following events occur? Head zone disappears, A band widens, I band reduces in width, myosin hydrolyzes ATP, releasing ADP and PI. Z lines attached to actin are pulled inwards. Voice disturb ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Huh? Myotonia is different, muscular is different. Okay? Yes, ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ವಾಯ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಮಾಡಕ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Which question, Christina? This question, huh? Or the previous question? Which is the previous question? This question you already know. This one, huh? See, during muscle contraction, which of the following event occurs? Okay. So, first you'll notice which are the events that occur. A in the start, mana. Head zone disappears. Okay. I band reduces in width. Okay. Then, myosin hydrolyzes ATP. So, choose the correct answer from the option given below. Head zone disappears, pakka. A band widens, agala. A band continues a constant ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, A band is going to remain constant, students. No matter what is going to happen, A band is going to remain constant. Okay, myosin hydrolyzes ATP, releasing ADP and PI. Perfectly right, alva. Myosin head in the ATP will be breaking down to form ADP plus PI. Z line attached to actins are pulled inwards. Yes, during contraction, remember Z line, they will be pushed inwards. Okay, they will move inwards. Head zone will disappear. Why? Head zone is called Hensen zone. Hensen zone is the region where only myosin is present. So that zone will almost disappear. Why? Because actin is going to slide over myosin. So this region where only myosin was present will not be present anymore. Artha aita? Okay, understood, Christina? Yes or no? So that is the question. Okay? That is the question. Now nodi illi floating ribs, acromion, scapula, glenoid cavity. Hey, who is this, Suresh? You please check your internet. There's no voice problem. Okay, there is no voice problem. Chumma commental. Yes, tell me quickly. Class 12, all the questions will come for NEET, okay? Whatever you studied for second PU, all those will come. Because second PU portions are there, no? That's why. Okay. Yes. 1 second, students. Yeah. Yes, good job. Very good. Very good. Okay, the answer is going to be option number B. Okay, option number B. Idu ಸ್ವಲ್ಪ easy, ತುಂಬಾ easy question. Out of X chromosomes, okay, X pair of ribosomes in humans, only Y pairs are true ribs. ತುಂಬಾ easy. X pair of ribs andre, how many ribs do we have? 12 ribs we have. In that, how many are true ribs? 7 ribs are true. Why? Because true ribs are attached dorsally to the vertebral column and ventrally to the sternum. ಇಲ್ಲಿ sternum ಇರೋದು, dorsally vertebral column ಇರೋದು, attach ಆಗಿ entire rib cage will be formed. Okay. So option number C correct agida the answer. Okay, C is the correct answer. Okay, ivaga neural system and coordination illu salpa highlight madidini. So this also you can go through. Illu salpa highlight madidini. Okay, illu nodi students, an important part of the forebrain is called hypothalamus. Controls the body temperature, eating and drinking. Okay, something went into my eye, students. Just give me a minute.
Okay, 1 second, students. I have to go check. I can't see anything. Please solve this question. Okay. Yes. Okay. Yes. Come on. There is equal division of 11th and 12th. Okay. Sometimes it can be more, sometimes it will be less. Clear, Jivita? There is no proper numbers as such. We expect that both the concepts will be same. Now, let's say human physiology, you can have 13 questions. Okay. Same if you see here in 12th, you will get from molecular basis and principles of inheritance around like 14 to 15 questions. So like that, there is no proper number that this much will come from to 11, this much, but it has 50-50% weightage. Okay. Target likes completed. Wow, great. Great. Okay. Answer is going to be limbic system and hypothalamus. Next two questions. Which part of the brain is responsible for thermoregulation? Students, generally ನೋಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂರಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗಿರೋದು ನ್ಯೂರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಅಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಓಕೆ Yes, better. Something has gone into my eyes, but I don't know what it is. I'm not able to pull it out. So I'm just going to just survive with it. Which part of the brain is responsible for thermoregulation? Which part of the brain is regular for thermoregulation? Yes, very good. Answer is going to be hypothalamus. And Nissel's body are mainly composed of. Nissel's body ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಎನಿ ಆಫ್ ಯು ಸಾ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ನೀಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ will be happening on this channel because ಇವಾಗ ನಾವು later channel start ಮಾಡಿದೀವಿ so next time when we will assure you to teach you biology every single line okay every single line right now you solve questions okay later we will definitely do proper understanding and proper teaching okay which of the following are not under the control of thyroid hormone which of the following are not under the control of thyroid hormone ಬೇಗ ಹೇಳಿ maintenance of water and electrolyte balance, regulation of basal metabolic rate, normal rhythm of sleep and wake up cycle, development of immune system, support the process of RBC formation. Okay, support the process of RBC formation. Yes, all of you, quickly answer. Quickly answer. Very good, very good. The answer is going to be option number C and D. Why? Because this is taken care by your pineal gland. Okay, this is taken care by your thymus gland. Okay, this is taken care by your thymus gland. So, ಅದೆರಡು thyroid hormone ದು function ಅಲ್ಲ. Okay na? Next question. Which of the following is not the effects? So, students, not questions ತುಂಬಾ ಬರುತ್ತೆ. So, please underline ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ at last you will forget. Okay, is it not or is it correct? Which of the following are not the effect of parathyroid hormone? Parathyroid hormone, amele thyrocalcitonin, they both are antagonistic in nature. One will increase the calcium level, one will decrease the calcium level. Parathyroid hormone is the one who will increase the calcium level and calcitonin is the one who will decrease the calcium level. Okay, na? So like that, everywhere you have insulin, glucagon, everyone are antagonistic. RAS, ANF, antagonistic. Okay. So, what is the answer? Sorry, what is the answer? Yes. Can anyone answer me? Can anyone answer me? Huh? I am standing here and asking you questions.
Okay, decreases the calcium level. See students, ನಾನು already ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ parathyroid hormone increases the calcium level. So it will not decrease the calcium level. Okay, second thing is what? Decrease the calcium levels from digested food and increase the metabolism of carbohydrates. So option number B, very, very good. Okay, very, very good. Again, from this topic also very less questions come. Erythropoietin hormone which stimulates RBC formation is produced by neural control and coordination, 2 questions ಬರುತ್ತೆ. Chemical coordination 1 to 2 questions ಬರುತ್ತೆ. So full human physiology ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ 2 chapters ಸ್ವಲ್ಪ low weightage, but all other chapters are like 3 questions will come. Okay, you cannot skip any chapter first of all. Everything is needed for 360 marks. Okay, yes, come on, answer. Hi Ashu. Okay, erythropoietin hormone stimulates, very good, juxtaglomerular cells of the kidney, that is your JG cells. Okay, now sexual reproduction I'll come and do after Sir finishes. Okay, so this you want to close, no? Yeah, please. Ready now, all of you? Good morning, students. Good morning, Ellaru. All of you ready in the chat quickly? ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಬೇಗ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಯಾ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಜಸ್ಟ್ ನೌ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇಫ್ ಯಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಟು ಮಿನಿಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ನೌ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ತಾನೆ? ಹೆಲೋ 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 ಹೆಲೋ, ಹಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓದೋದಂಗೆ ಮಾಡೋದ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಂದ ಮಾಡೋದ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಫುಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸೋದ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗೋಪಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಕ್ಲಾಸ್ 12 ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ತಗೋಬೇಡಿ, ನಿಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇನ್ ಅರೌಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ 40 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಈಗ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 40 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ 40 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸರಿನಾ? ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್,
ಹೋಗಿಂದ ಮುಂಚೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ನನಗೆ ಫ್ರೀ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಾನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಗೋ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದಿಸ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆ ಜೊತೆಗೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್ ಯು ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗಿ ಒಂದು ಶೀಟ್ ಇದೆ. ಆ ಶೀಟ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೋಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಿ. ನಾವು first question on the board students. In a taxonomical category, which by hierarchical arrangement is in descending order? Students, ಇಲ್ಲಿ clue ನಿಮಗೆ clue is descending order. So descending order first clue, second clue in the case of animals. So in the case of animals ಅಂತ ತಕ್ಷಣ students, in the case of animals ಅಂತ ತಕ್ಷಣ right sir, how much can we score if you only study students? Only ಅಂತ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಎರಡು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವತ್ತು ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ weightage. Students, ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ 11 12 ಎರಡು ಈಕ್ವಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬರೀ 12th ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸು. ನೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ 11th ಮತ್ತು 12th ಎರಡಕ್ಕೂ ಈಕ್ವಲ್ ವೇಟೇಜ್ ಇದೆ. 11 12ಗೆ ಸರಿನಾ? ಏನು ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಫೈಲಮ್, ಕ್ಲಾಸ್, ಆರ್ಡರ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಜೀನಸ್, ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, second question on the board. Nomenclature is governed by certain universal rules. Which one of the following is contrary? Contrary and no. Contrary and against. Against. Bega. Which of the following is against the rules of nomenclature? Nomenclature rules na follow ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. Biological name should be written in any language ಅಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. It is against biological nomenclature. ಯಾವಾಗ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ನೇಮ್ಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇದು ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಂಜಿಫರಾ ಇಂಡಿಕಾ ಲಿನ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಜೀನಸ್ ಯಾವತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಯಾವತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಇಟಾಲಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದು ನಮ್ದು ಆಥರ್ ಸೈಟೇಷನ್. ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರಬೇಕು ಯಾವತ್ತು. ಇದು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಇಟಾಲಿಕ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಮ್ಯಾಂಜಿಫರಾ ಇಂಡಿಕಾ ಇಸ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್. ಸರಿನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ICBN stands for. ICBN ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಪಲ್ಲವಿ, ಯಶ್, ಅತುರ್, ಅದ್ವಿಕಾ, ಎಸ್, ಅನ್ಶು, ಜೀವಿತಾ, ಬೇಗ. ಎಸ್, ಅಟ್ಟ ಯೋರ್ ರಮನ್ನ, ಏನಪ್ಪ ಹೆಸರದು? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ಬೇಗ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ಬೇಗ, ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ICBN? ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ನೋಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್. ಹೌದಾ? ಹೌದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ 3 ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕಲ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಟೇಬಲ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆ ಜೊತೆಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ICBN ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು. ಈ 3 ಟಾಪಿಕ್ ನೀವು ಕಲಿತ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಈ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಏನೋ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ನೀವು. ಇದೇನೋ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಏನೋ ಮಸ್ಕಾ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕಾ, ಮಸ್ಕಾ ಇಸ್ ಜೀನಸ್, ಮಸ್ಕಿಡಿಯೇ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಡಿಪ್ಟೆರಾ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್, ಇನ್ಸೆಕ್ಟಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ. ಸೊ ಇದು ಮಾತ್ರ ಓದ್ಲೇಬೇಕು, ಪಕ್ಕ ಓದ್ಲೇಬೇಕು ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸರಿನಾ? ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಹೆಟ್ರೋಸ್ಪೋರಸ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಹತ್ರ 2 ತರ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಎಲ್ಲಾ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ 2 ತರ ಸ್ಪೋರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವುದು ಬೇಗ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ವೇಟೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿನೇ. ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿನೇ. ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ, ಅನಾಟಮಿಯಿಂದ ವೇಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವತ್ತು ಕೂಡ. ಸರಿನಾ? ಇದು ಪಾಪ ಓಕೆ ವೇಟೇಜ್ ಇದು. ಸರಿನಾ? ಓಕೆ ವೇಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಸರಿನಾ? ಏನಪ್ಪ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೆಲಾಚಿನಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತೆ ಸಾಲ್ವಿನಿಯಾ ಆರ್ ಹೆಟ್ರೋಸ್ಪೋರಿ. ಸೆಲಾಚಿನಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತೆ ಸಾಲ್ವಿನಿಯಾ ಹತ್ರ 2 ತರ ಸ್ಪೋರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ, ಫ್ಲೋರಿಡಿಯನ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ದು ಆಲ್ಗೆದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಫುಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆ, ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆ, ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ, ಆ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸರಿನಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, a Floridian starch has structure similar to students. It is found in the case of your red algae ಬರುತ್ತಾ? ಹೌದು. rhodophytes ಬರುತ್ತೆ. And it is students, Floridian starch is similar to what? It is similar to amylopectin and glycogen. Amylopectin and glycogen ಅಂತರ ಇರುತ್ತೆ. Students, mannitol and algin, mannitol and laminarin ಎಲ್ಲಿ? ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಎಸ್, ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೋಡೋದಾ? ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪೇರ್. ನೋಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಸಾಲ್ವಿನಿಯಾ ಹೆಟ್ರೋಸ್ಪೋರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಈಕ್ವಿಸ್ಟಮ್ ಹೋಮೋಸ್ಪೋರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಸೈಕಸ್ ಡಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ಪೈನಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪೈನಸ್ ಇಸ್ ಮೊನೇಶಿಯಸ್. Pinus is monoecious. So this is going to be mismatched pair. Pinus is going to be mismatched pair right now, students. Next question on the board. Which one of the following statement is wrong?
ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಈ 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಈ 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ? Algin is obtained from red algae and carrageen from your brown algae. ಅಲ್ಲ, ಇದೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದು ತಪ್ಪು. ಯಾಕಂದ್ರೆ algin is obtained from where? Algin is obtained from brown algae while carrageen is obtained from red algae. ಇದೇ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ is right answer. Right? A for students. A is the right answer here. C ಎಲ್ಲ A. ಸರಿನಾ? Next question on the board students. ನೋಡಿ, next question on the board. ಬೇಗ. Which one of the following shows isogamy with non-flagellate gametes? ಇಲ್ಲಿ isogamy ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The gametes are dissimilar in size. ಎರಡು ಸೈಜ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಇದೆ gametes ದು. ಬಟ್ ಆ gametes ಅಲ್ಲಿ flagella ಇಲ್ಲ. Flagella ಇಲ್ಲ. They cannot show motility. Non-flagellate gametes. ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಕೀರ್ತಿ, ರುಚಿ, ಲೋಕೇಶ್, ಬೇಗ ಏನ್ ಆನ್ಸರು? ನಿಶಾ? ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿ, ಸ್ಪೈರೋಗಾರ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ 3 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸರ್ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ ಬನ್ನಿ. ಸರಿನಾ? ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯೋ 4 ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎಲ್ಲಿ? ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯೋ 4 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೆನಪಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೆನಪಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ನಿಮ್ದು ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯೋ 4. ಇದು ನಿಮ್ದು ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯೋ 4 ಇತ್ತು. ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯೋ 4 ಆಂಥ್ರಿಡಿಯೋ 4 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇದು ಮಾರ್ಕ್ಯಾನ್ಶ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಮಾರ್ಕ್ಯಾನ್ಶದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಮಾರ್ಕ್ಯಾನ್ಶದಲ್ಲಿ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ಯಾನ್ಶ ಆನ್ಸರ್ ಇದು. ಇದೇನಿದು? ದ ಗೆಮಿಟೋಫೈಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಜನರೇಷನ್. ಎಲ್ಲಿ? ಗೆಮಿಟೋಫೈಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಗೆಮಿಟೋಫೈಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಮಾರ್ಕ್ಯಾನ್ಶ ಎಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪೈನಸ್. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಪೈನಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಮ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, in the case of gymnosperms it is not independent. It is not independent. Male and female gametophyte are independent in the case of sphagnum. ಅದೇನದು? ಮಾಸ್. ನಮ್ದು ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸರಿನಾ? ಎರಡು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದೇ ನಿಮ್ದು ಇದ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ. ಸರಿನಾ? ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕಲೀರಿ, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕಲೀರಿ, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕಲೀರಿ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಿಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಈ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೈಕಲ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸೈಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ CCC. ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ಸೈಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? CCC ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈಕಸ್, ಕೊಲೊರಾಯ್ಡ್ ರೂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೈಕಸ್, ಕೊಲೊರಾಯ್ಡ್ ರೂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಇದು ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಇದು ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು. ಪೈನಸ್ ಮೈಕ್ರೋರೈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಆಲ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸರಿನಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ರೆ ಫುಲ್ ಈಸಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದು. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಪುಣ್ಯದವರೇ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಪುಣ್ಯದವರೇ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ, ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರು. ಏನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಆಕ್ಸಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಸೀನ್ ವೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಕ್ಸಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್ ಏನು? ಆಕ್ಸಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್ ಟ್ರಿಕ್ ಏನು? ಅಲೌ ಚೈನಾ ಟು ಲೀವ್. A for axial, C for China rose, T for tomato, L for lemon. ಸರಿನಾ? ಚೈನಾ ರೋಸ್, ಲೆಮನ್ ಎರಡಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದೇನಪ್ಪ ಇದು? ದ ಫ್ಲವರ್ ಆರ್ ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಇನ್ ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಪಿ ಬೀನ್ ಗುಲ್ಮೋಹರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಸಿಯಾ. ಪಿ ಬೀನ್ ಗುಲ್ಮೋಹರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಸಿಯಾ. ಕ್ಯಾಸಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಬೀನ್, ಗುಲ್ಮೋಹರ್, ರೈಟ್? ಇದು ಎರಡು ಏನು? ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್. ಎರಡು ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್. ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಟ್ರಿಕ್ ಏನು? ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? MCD. ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಷ್ಟ ನಿಮಗೆ ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ಸ್ MCD, ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ದತುರಾ. ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ದತುರಾ ಫಾರ್ ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್. ಸರಿನಾ? ನೀವು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಬಿ ವಾಟ್? ಇದು ನಿಮ್ದು ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್. ಸೊ ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಈಸಿ, ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಗ. ಸರಿನಾ? BNC ಓನ್ಲಿ ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ರೇ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್. ರೇ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.
ray of flowers of sunflower. ಬೇಗ. Epigynous condition, sunny, guava, cucumber. Sunny essentially sunflower. Sarna. So it is going to be what, students? It is going to be epigynous ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Inferior. Epigynous ಅಂದ್ರೆ inferior. Next, placentation in which ovules develop on the inner wall. Ovules ಈ ತರ inner wall ಬರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ovules inner wall ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ನಾ? Ovary and periphery. P for parietal, P for periphery. Periphery ಇದು. ಸರ್ನಾ? Coconut is a drupe. ಮುಗಿತಲ್ಲಿಗೆ. ಇದು ನೋಡಿ, which the following is not a stem modification. ಇದು ಸ್ಟೆಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಪಿಚರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಪೆಂಥಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಚರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪಿಚರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಪೆಂಥಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಲೀಫ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್. ಅದು ಏನದು? ಲೀಫ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್. ಇದು ಲೀಫ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದು. ಸರಿನಾ? ಕೀಲ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ದ ಫ್ಲವರ್. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಕೀಲು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವಿಂಗ್ ಕೀಲ್. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವಿಂಗ್ ಕೀಲು. ಸರಿನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೀನ್ ಇಸ್ ಅ ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬೀನ್ ಇಸ್ ಅ ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ಫ್ಲವರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕುತ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಬರೀ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಕುತ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ. ಸರ್ನಾ? ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮು ಸರ್ನಾ? ಈ ಎಲ್ಲಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಸೆಂಟರ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ರೀ ಸೆಂಟರ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಫ್ರೀ ಸೆಂಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿ. ಏನು? ಫ್ರೆಡೋ ಚೇಂಜ್ ಡಿ ಪಿ. ಟ್ರಿಕ್ ಏನದಕ್ಕೆ? ಫ್ರೆಡೋ ಚೇಂಜ್ ಡಿ ಪಿ. ಡಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಡಯಾಂಥಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಮ್ರೋಸ್. ಡಯಾಂಥಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಮ್ರೋಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪೆರೈಟಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು? ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಪೆರೈಟಲ್ ಆರ್ಚಿಮೋನ್ ಮಸ್ಟರ್ಡ್. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಏನು? ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಬೇಸಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಸೌತ್. ಸೌತ್ಗೆ ಸನ್ಫ್ಲವರು, ರೈಟ್? ಸೌತ್ಗೆ ಸನ್ಫ್ಲವರು. ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಎಮ್ಗೆ ಮಾರಿಗೋಲ್ಡ್. ಸೊ ಮಾರಿಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್. ಸರ್ನಾ? ಮಾರಿಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆ ತರ. ಸರ್ನಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ಯೂಟುಲಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಕ್ಯೂಟುಲಮ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಟ್ಲಿಡನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮೊನೋಕಾಟ್. ಇದು ನಿಮ್ದು ಕಾಟ್ಲಿಡನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ಲಿಡನ್. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ಲುಮ್ಯೂಲ್, ಪಿ ಪಿ. ಪ್ಲುಮ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಕೋಲಿಪ್ಟೈಲ್. ಆರ್ ಆರ್ ರಾಡಿಕಲ್ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಕೋಲಿಯೋರೈಸಾ. ಆರ್ ಆರ್ ಪಿ ಪಿ. ಈಸಿ ನೆನ್ಕೋಕೆ. ಆರ್ ಆರ್ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಪಿ ಈಸಿ ನೆನ್ಪಿಕೋಕೆ. ಸರ್ನಾ? ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನಾಟಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ತರ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಅನಾಟಮಿ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಅನಾಟಮಿಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಿಗೆ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು. ಸರಿನಾ? ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್? ಎಕ್ಸಾಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೀನಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿದು ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು. ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ರೈಟ್ ನೌ, ಈ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಲಿಂಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗಲ್ಲಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಈ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ನೀವು ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ, ಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್. ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದು ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಹುಡ್ಕೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಈಗಲೇನೆ ಸರ್ನಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೋಡಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹಾಕಿ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲೇ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಇದೇ ನಿಮ್ ಟ್ರಿಕ್. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ನಾನು ಸೇಮ್ ಈ ತರ ನಾನು ಇದು ಕೂಡ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ದು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಅದೇ ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಫ್ಲೋರ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಸರಿನಾ? ನಿಮ್ದು ಹೈಪೋಗೈನೆಸ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಪಿಗೈನೆಸ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಪೆರಿಗೈನೆಸ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಏನ್ ಟ್ರಿಕ್ ನಮ್ದು ಪೆರಿಗೈನೆಸ್ ಪೆರಿಗೈನೆಸ್ ಟ್ರಿಕ್ ಏನು? ಪೆರಿಗೈನೆಸ್ ಟ್ರಿಕ್ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಪೀಪಲ್ ಪ್ಲಕ್ ಪಿಂಕ್ ರೋಸಸ್. ಪೀಪಲ್ ಪ್ಲಕ್ ಪಿಂಕ್ ರೋಸಸ್. ಏನು? P for perigynous, P for plum, P for peaches, R for roses. Plum, peaches, roses.
ಇದಕ್ಕೇನು ಹೀರೋ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಿಂಜಾಲ್, ಹೀರೋ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಿಂಜಾಲ್. ಏನು ಹೈಪೋಗೈನಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಸ್ಟರ್ಡ್, ರೈಟ್, ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆ ತರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ಬೇಕಾದಕ್ಕೀಗ, ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ಏನಿದು. ರೀಡ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವಾಸ್ಕುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಾಸ್ಕುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು, ವಾಸ್ಕುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದಿದೆ. ಈಸಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ ಬನ್ನಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ. In roots, xylem and phloem in a vascular bundles are arranged in alternating manner along different radii. That is radial arrangement. Radial arrangement is seen in the case of your root. Howda? Correct, sir. Same number correct. Now, conjoined closed vascular bundles do not possess cambium. Obviously, students, closed andre no, no cambium, do not cambium. Correct idu. In open andre no, open anta andre cambium is present. Correct idu. Vascular bundles of dicot stem, stem endarca, endarco, stem is always endarco. ಅದೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾರ್ಚದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾರ್ಚ್ ಎಂದು ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾರ್ಚ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವತ್ತು ಕೂಡ, ಸರಿನಾ. ಇನ್ ಮೋನೋಕಾಟ್, ಮೋನೋಕಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಪಾಲಿಯಾರ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಮೋರ್ ದನ್ 6 xylem bundles, ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬರೆಯೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಆನ್ಸರ್ ಏನು, ಆನ್ಸರ್ ಏನು, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಲ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಡಿ, ಆಲ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸರಿನಾ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅನಾಟಮಿ ನಾನು ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ಕೊಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹಾಕಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನಾಟಮಿ 3D ಅಂತ ಹಾಕಿ. ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ 3D ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 3D ಅಲ್ಲಿ ಆನಿಮೇಷನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಆನಿಮೇಷನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ದು ಅನಾಟಮಿ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಆತರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಸರಿನಾ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೂಡ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 3D ಅಲ್ಲಿ, ಸರಿನಾ. ಸೆಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 3D ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಆ ಲೆಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಎಕ್ಸಾರ್ಚ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ರೂಟ್, ಎಕ್ಸಾರ್ಚ್ ರೂಟೇ ಬರುತ್ತೆ ನಿಶಾ, ಎಕ್ಸಾರ್ಚ್ ಯಾವತ್ತು ರೂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎಂಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾರ್ಚ್ ರೂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ ಇದು ಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು, RX ಬೈಕ್, RX ಬೈಕ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ರೂಟ್ ಯಾವತ್ತು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾರ್ಚ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೂಟ್ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾರ್ಚ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟೋಸೈಲಮ್ ಇಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಸರಿನಾ. ಪ್ರೋಟೋಸೈಲಮ್ ಇಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಪೆರಿಫೆರಿ. Now students, now ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಫ್ಲೋಯಮ್ ಪ್ಯಾರೆನ್ಕಾಮ ಇಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ವಾಸ್ಕುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್. ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿ ಮೋನೋಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿ ಮೋನೋಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೀನಿ, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ 3D ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀನಿ, 3D ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು, ಸರಿನಾ. ನೀವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾ, ಈ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ಈ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ನೋಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ನೋಟ್ಸ್. ಓಕೆ ಸರಿನಾ, ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ, a transverse section of plant shows the following anatomical features. So students ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ, I'll give you 20 seconds ಬೇಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. I'll give you 20 seconds ಬೇಗ ಬೇಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. 20 seconds ಅಲ್ಲಿ ಈ 3 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವೀಗ ಬೇಗ. 20 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ 3 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಧನುಷ್ ಮಾಡಬೇಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಮಾಡಿ. ಅನಾಟಮಿಕ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ, ಅನಾಟಮಿಕ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಅನಾಟಮಿಗೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು. ಅನಾಟಮಿಗೆ ಏನ್ ಬಂದ್ರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ. ಅನಾಟಮಿಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೈಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಎಂಟೈರ್ ಮೋನೋಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೈಂಡ್ ಬರಬೇಕು, ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಮೈಂಡ್ ಬರಬೇಕು. ಟ್ರಿಕ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ, ಸರಿನಾ. ನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ಕರ್ಲ್ ಇನ್ ವಾಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡ್ರೈ ವೆದರ್, ಯಾಕೆ ಬುಲಿಫಾರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹೋದ್ರೆ, ಸರಿನಾ. ಕ್ಯಾಸ್ಪರಿನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಕರ್ ಇನ್ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್, ಏನು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಟರ್ಪೋಸಿಷನ್, ರೈಟ್, ಸೂಪರ್ ಇಂಟರ್ಪೋಸಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಡಂಬಲ್ ಶೇಪ್, ಯಾಕೆ ಗ್ರಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋನೋಕಾಟ್, ಮೋನೋಕಾಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಡಂಬಲ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೋನೋಕಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮೋನೋಕಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಂಬಲ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವತ್ತು ಕೂಡ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆನ್ಸರ್ ಏನು, ADC, ADC is the answer students, ADC is the answer. ಬಂತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಲ್ಲ, ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್, ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಸ್ಪರಿನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್. ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ಪರಿನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ.
ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವತ್ತು ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್. ಸರಿನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೀವೇ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ಲೇ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ 2 ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ನೀವೀಗ. ಈ 2 ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಇನ್ ಬಾರ್ಲಿ ಸ್ಟೆಮ್ ವಾಸ್ಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಆರ್. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದು ಬಾರ್ಲಿ. ಬಾರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೋನೋಕಾಟ್. ಬಾರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೋನೋಕಾಟ್. ಮೋನೋಕಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಮೋನೋಕಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡು ಯು ಸಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್? ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೋನೋಕಾಟ್, ಮೋನೋಕಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ, ಮೋನೋಕಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಇರಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು ಮೋನೋಕಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ KMBM ಇಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. KMBM ಇಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಸೊ KMBM ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? KMBM ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಮೋನೋಕಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮೋನೋಕಾಟ್ ಅಂಡ್ ಲೀಫ್, ಮೋನೋಕಾಟ್ ಅಂಡ್ ಲೀಫ್ ಆಫ್ ಡೈಕಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್. ಸರಿನಾ? ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಲ್ ಬರಲ್ಲ. ರೇಡಿಯಲ್ ಅವತ್ತು ಕೂಡ ರೂಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೂಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ಯಾಲಿಸೈಡ್ ಪ್ಯಾರೆನ್ಕಮ ಇಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್. ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಪ್ಯಾಲಿಸೈಡ್ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಡೈಕಾಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ಯಾಲಿಸೈಡ್ ಇಂದ ಸ್ಪಾಂಜಿ, ಈ ಪ್ಯಾಲಿಸೈಡ್ ಇಂದ ಸ್ಪಾಂಜಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಡೈಕಾಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು? ಮೋನೋಕಾಟ್ದು. ಸೋರ್ಗಮ್ ಇಸ್ ಅ ಮೋನೋಕಾಟ್. ಸೋರ್ಗಮ್ ಇಸ್ ಅ ಮೋನೋಕಾಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಮೋಜಿ ಹಾಕಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಮೋಜಿ ಚಾಟಲ್ ಹಾಕಿ ಬೇಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಂಗೆ ತಿಳಿಸಿ ನಂಗೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಇದ್ರಿ ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಐ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ, ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಇದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದ್ ದಿವಸ IPL ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡಬೇಡಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ನಾಳೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ IPL ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡಿ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇವತ್ತು ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸರಿನಾ? ಸರ್, ವಿಲ್ ಐ ಗೆಟ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಸೀಟ್ ಇಫ್ 124 in PCMB, KCET in 221 in PCMB boards, 124 in KCET? ಕಷ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಕಷ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಸರಿನಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೋಡಿ, ಇದು ನಿಮ್ದು ರೇಡಿಯಲ್. ರೇಡಿಯಲ್ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಸರಿನಾ? ಇದು ಓಪನ್. KMBM ಇದ್ರೆ ಓಪನ್. KMBM ಇದ್ರೆ ಓಪನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವತ್ತು ಕೂಡ. ಇದು ನಿಮ್ದು ಡೈಕಾಟ್, ಇದು ಮೋನೋಕಾಟ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಸೆಲ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಸರಿನಾ? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಇದು ಕೂಡ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಿಮ್ದು ಜೈಲಮು, ಇದು ಫ್ಲೋಯಮು. ಟ್ರಕೀಚು ವೆಸಲ್. ವೆಸಲ್ ಯಾವುದು ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ರಕೀಚು ತಳ್ಳಗಿರುತ್ತೆ. ಟ್ರಕೀಚ್ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ, ಟ್ರಕೀಚ್ ತುಂಬಾ ತಳ್ಳಗಿರುತ್ತೆ. ಆನಿಮೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೀನಿ ಕಣ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಚಾನಲ್ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಚಾನಲ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ನೀಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀನಿ ಆನಿಮೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಕಿಂಗ್ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹಾಕಿ, ಯಾವ್ದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನಾಟಮಿ ಆಫ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇನ್ 3D ಅಂತ ಹಾಕಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ. ನಂದು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ನೀವು. ಸರಿನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 2 ತರ ಸೆಲ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ 2 ತರ ಸೆಲ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ತರ ಸೆಲ್ ಇದೆ. ಸರಿನಾ? ಒಂದು ನಿಮ್ದು ಸೀವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ದು ಕಂಪೈನನ್ ಸೆಲ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಸೀವ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಲ್ಲ ಕಂಪೈನನ್ ಸೆಲ್, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ ತರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರಲ್ಲ? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸ್ಕೋರ್? ಆರಾಮ್ ನೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸರಿನಾ? ನೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅನ್ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಬಲ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಂಪೈನನ್ ಸೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಸೀವ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಯಾವ್ದ ಹತ್ರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರಲ್ಲ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇರಲ್ಲ ಇರಕ್ಕೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೀವ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಕಂಪೈನನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀವ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಇದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಂಪೈನನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ರ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಸರಿನಾ? ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ? ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದು ನಿಮ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 20th, ಈ ಮಂತ್ 20th ಬರುತ್ತೆ. 20th ನಿಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕಾ? ಈಗಲೇ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮ್ದು KCET ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕಾ? ನೀವು ನಿಮ್ದು ರ್ಯಾಂಕು 5K ಇಂದ 50K ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5K 50K ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ ರ್ಯಾಂಕು. ಈ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಕಾ? ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕಾ? ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫುಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 3D ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಷ್ಟ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡಿದೀನಿ. ಕಷ್ಟ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ 3D ಹೇಳ್ಕೊಡಿದೀನಿ. ಫುಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 3D ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವತ್ತು. ಸರಿನಾ? 5K ಇಂದ 10K, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ 10K ಇಂದ 20K, 20K ಇಂದ 30K ರ್ಯಾಂಕು, 30K ಇಂದ 40K, 40K ಇಂದ 50K. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ.
ಸರ್ ನಾವು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇರ್ಲೇಬೇಕು ಈ ಕಾಲೇಜಸ್ ಸರ್ನಾ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದ ಸರ್ನಾ ವೆಟರ್ನರಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಬೇಕಾ ಸರಿ ವೆಟರ್ನರಿ ಕಾಲೇಜು ಮಾಡೋದ ಸರ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡೋದ ವೆಟರ್ನರಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಟಾಪ್ 10 ವೆಟರ್ನರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಈ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸರ್ನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಇದಕ್ಕೂ ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೇಕಾರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ which of the following students which of the following are not considered as part of the endomembrane system ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಸರಿನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಗ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೇಮ್ ಆಡ್ತೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೇಮ್ ಆಡ್ತೀರಾ ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೋದು ನಿಮ್ದು 18th ಮೇ ಬರ್ಬೋದು ಹತ್ರ 18th 19th ಹತ್ರ ಬರ್ಬೋದು 18th 19th ಸರಿನಾ ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೇಮ್ ಆಡ್ತೀರಾ ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಗೇಮ್ ಆಡ್ತೀರಾ ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ಪಬ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ತೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಗೇಮ್ ಬಿಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡಿ ಪಬ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ಪಬ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಟ್ರಿಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಕಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಎವ್ರಿ ಗೇಮರ್ ಲವ್ಸ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಸರಿನಾ ಎವ್ರಿ ಗೇಮರ್ ಲವ್ಸ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಏನು E for endoplasmic reticulum, G for Golgi complex, L for lysosomes, V for vacuoles. All of these organelles are part of endomembrane system. ಯಾಕೆ because their functions are coordinated ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿನಾ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಬರಲ್ಲ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ ಪೆರಾಕ್ಸಮ್ ಬರಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ಬೇಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ನೋ ಗೇಮಿಂಗ್ ಯಪ್ಪ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಗೇಮ್ ಆಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಗಾಡಿ ಗೇಮ್ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಿಗದಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾನೀಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಗೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಮಾರ್ವಲ್ ರೈವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಸರ್ನಾ ವ್ಯಾಲೋರೆಂಟ್ ಆಡ್ತಿದೆ CS ಆಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ನಾ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಬೇರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ನಾ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಂಗ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಡೋಂಬರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸರ್ನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಬರೀ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ I'll give you 20 seconds ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ I'll give you 20 seconds ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೇಗ 20 seconds ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಬೇಕು ನನಗೆ 20 seconds ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಬೇಕು ಇದು 20 seconds ಮಾಡೋದ ಕಣ್ರಿ ಮಾಡೋದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆರಾಮಾಗ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದೊಂದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಏನ್ ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ನಾ ಸೊ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪಬ್ಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಆಡಿ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಆಡಿದ ಅಷ್ಟೇ ಪಬ್ಜಿ ಸರ್ ಟ್ಯಾಟೂ ಇಫ್ ದೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೇ ವಿಲ್ ಲೀವ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನೀವು ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್ನಾ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ಯಾಟೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸರ್ ನನ್ನ ಟ್ಯಾಟೂ ಇದೆ ಈ ಟ್ಯಾಟೂ ನಾನು ಏನೋ ಕಾಪಿ ಹೊಡಿತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅವಾಗ ತೋರಿಸಿ PC ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಕ್ರಿಸ್ಟೇ ಇನ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗಾಲ್ಜಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ AS2 ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಸರಿ AS3 ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು AS3 ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಗ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು ಈಗ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ omnicellular e-cellular regarding cell division was first proposed by Rodolphe Virchow. Which of the following parts of organelles do not contain DNA ಸರ್ನಾ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ DNA ಇರಲ್ಲ ಲೈಸೋಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ತರ DNA ಇರಲ್ಲ ಸರ್ನಾ DNA ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೀವೇ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ 3 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಏನಪ್ಪಾ ಇದು which of the following organelles is enclosed by single membrane lysosome single membrane microtubules are found in ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆನ್ಸಿಯಾ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ which of the following structures between the two adjacent cells is an effective transfer method plasmodesmatal connection that is cytoplasmic connection ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪೋಲ್ ಹಾಕ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ ಕಾಸಿಲ್ಲ ಪೋಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಪೋಲ್ ತರೋದು ಸರ್ ಪೋಲ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಲ್ಲ ಪೋಲು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪೋಲ್ ಇದ್ರೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದೆ ಪೋಲ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪೋಲೇ ಇಲ್ಲ ಲಾಲ್ ಸರ್ನಾ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹೇಳಿ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು ನನಗೀಗ ಈ 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು ನನಗೀಗ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬೇಗ ಸರ್ನಾ ಸರ್ ಯಾವ ಟೀಮ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ RCB ಮಾಡಲ್ವಾ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ RCB ಮಾಡಲ್ವಾ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬೇಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬೇಗ ಮಾಡಬೇಕು
ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಸರಿನಾ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಈವ್ನಿಂಗು, ಅದು ಕೂಡ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ನೀವು ಸರಿನಾ. ಬಂದ ಆನ್ಸರು ಏನಪ್ಪಾ ಇದು? ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್, ಪಾಲಿರೈಬೋಸೋಮ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೆವೆರಲ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ mRNA ಸರಿನಾ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಲ್ಲರ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ mitochondria and chloroplast. Mitochondria and chloroplast they have its own DNA. They have their own DNA. They have their own DNA. So now, students, this is the structure of your entire ciliary flagella. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 9+2 arrangement ಬರುತ್ತೆ. That is 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 microtubules on the outside, 1 2 on the inside. ಇಲ್ಲಿ 9+2 arrangement of microtubules ಬರುತ್ತೆ. Microtubules ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಸರ್? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತಿರ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಕ್ಲಾಸ್ನ? ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಳೋದು? ಬೇಗ ಹೇಳಿ, ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 55 ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಿಎನ್ಎ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಿಎನ್ಎ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಯಾವ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಿಎನ್ಎ ಇರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಡಿಎನ್ಎ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಡಿಎನ್ಎ ಅಷ್ಟೇ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಡಿಎನ್ಎ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮ್ದು. ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು ನಂಗೀಗ. ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ದ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರರಿ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಹೌದು, ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Which when a inhibitor closely resembles the substrate in its molecular structure, it is called as competitive inhibitor. Correct. Both are correct, students. Both are correct here. Both are correct. Both are correct. Answer. ಸರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಂದೆ ಇಷ್ಟೊಂದೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದ ಸರಿನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೌದು ಕಣ್ರಿ, ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದಾನೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೂರು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ನೀವು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಗೊತ್ತಾ? ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕೊಪ್ಪಳ ನಮ್ಮೂರದು. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಅದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಬಿಡಿ ಅದು. ಮಾಡದ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್. ಇದು ಮೇನ್, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೇನ್ ಇದು. ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಏನು? ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್. ಅನ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾಸ್ಫೋಡೈಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್. ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಗ್ಲೈಕೋಸಿಡಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಸಿನಾ? ಸರ್ ನಮ್ ಅದೇ ಅಪ್ಪ ಕಡೆ ಬಾಗಲಕೋಟು, ಅಮ್ಮ ಕಡೆ ಕೊಪ್ಪಳ. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬೇಗ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬೇಗ ಮಾಡಿ. ಹೌದಾ, ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕೊಪ್ಪಳ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಓದ್ ತಿಂಗಳು ಬಂದಿದ್ದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಕಡೆ, ಊರ್ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್. ಬೇಗ. ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಕನ್ಗಲ್ ಅಂತದೆ, ಕನ್ಗಲ್. ಹುನ್ಗುಂದ್ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಕನ್ಗಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕನ್ಗಲ್. Following are statements with reference to lipids. Lipids have only a single bond, are called as unsaturated. Allah students, single bond ಅಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅನ್ಪಿರ್ಲಿ. ಸರಿನಾ? ಲೆಸಥೀನ್ is a phospholipid. ಹೌದು. Palmitic acid is 16 carbon, 20 ಅಲ್ಲ. Alpinic acid is 20 carbon, 16 ಅಲ್ಲ. Wrong. ಸರಿನಾ? ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರು. ಸೊ ಬಿ ಎನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದೇನಿದೆ ನಿಮ್ದು? ಲೆಸಥೀನ್ ಇದೆ, ಫಾಸ್ಫೋಲಿಪಿಡ್ ಇದೆ, ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾ? ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಬೇಕಾ? ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ರಿವೈಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ರಿವೈಸ್ ಇದು. ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಇದು ಸರಿನಾ? ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್. ಈ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಂದೆಲ್ಲ ಸರಿನಾ? ಈ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್, ಈ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್, ಈ ನೋಡಿ ಸೆಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು
ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾ, ಬೇಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಏನು, ಲಿಸ್ಟ್ 1 ಲಿಸ್ಟ್ 2 ಎಂಫಿಸ್ ಏನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಂಫಿಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವತ್ತು ನಿಮ್ದಿರ್ಲಿ, ಸಿಂಪಲ್ G1S G2M G1S G2M ಈ ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಇದು ಈ ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೈಕಲ್ ತರ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಇದು. ಸರಿನಾ? ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಏನು, ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಎಂ ಫೇಸ್ ಏನು, ಎಂ ಫೇಸ್ ಏನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಡಿವಿಷನ್, ಈಕ್ವೇಶನ್ ಡಿವಿಷನ್. ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಗೋಟ್ ಬಿ 4. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಹೋಯ್ತು, ಈ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಹೋಯ್ತು, ಈಗ ಹೋಯ್ತಾ, ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಸ್ಕೋಪ್, ಕಷ್ಟ ಕಂಡ್ರಿ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಸ್ಕೋಪ್, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಕೆಲಸ ಸಿಗೋದು. ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ ಸಿಗೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಒಳ್ಳೆ ಫೀಲ್ಡ್, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಕೆಲಸ ಸಿಗೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ. ನಮ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು MSc ಬಾಟ್ನಿ ಅಲ್ಲ, ಬಯೋಟೆಕ್ ಮಾಡಿರೋರು ಎಲ್ಲ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಲಸ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ ರೋಹನ್ ಅಂತ, ಅವ್ನಿಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು 30 ಲಕ್ಷ 40 ಲಕ್ಷ ಪ್ಯಾಕೇಜು, 30 ಲಕ್ಷ 40 ಲಕ್ಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾತ್ರ, 40 ಲಕ್ಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್, 40 ಲಕ್ಷ. ಸರಿನಾ? ಏನ್ G2 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, G2 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್. B is 1, A is 4, B is 1, ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್, ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್. ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ G0 ಫೇಸ್ ದ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ದ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಮೆಟಬಲಿಕ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲ, ಮೆಟಬಲಿಕ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಆಕ್ಟಿವ್. ಸೆಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸರಿನಾ? ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸರಿನಾ? ದ ಸೆಂಟ್ರೋಸೋಮ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಡ್ಯೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಸ್ ಫೇಸ್. ಹೌದು, ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಎಸ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡ್ಯೂಪ್ಲಿಕೇಟ್. ಸರಿನಾ? ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಸ್ ಡ್ಯೂಪ್ಲಿಕೇಟ್. ಸೊ ಏನು, 1 ಇಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್, 2 ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸರಿನಾ? ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ತಪ್ಪಿದು, ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಟೆಟ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೀನ್ ಲೆಪ್ಟೋಟಿನ್ ಅಲ್ಲ, ಲೆಪ್ಟೋಟಿನ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಟೆಟ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲಾಗೋದು, ಝೈಗೋಟಿನ್ ಅಲ್ಲಾಗೋದು, ಝೈಗೋಟಿನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅನಾಫೇಸ್ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ಕ್ರೊಮೈಡ್. ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಅನಾಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾಕೆಟಿನ್ ಅಲ್ಲ, ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಯಾಸ್ಮೆಟ್ ಆಗೋದು ಡಯಾಕೈನೆಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಲೆಪ್ಟೋಟಿನ್ ಪ್ಯಾಕೆಟಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾಕೆಟಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಂಜೈಮ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಾಡ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಯಾಕೆಟಿನ್ ಅಲ್ಲಿ. ವಾಪಸ್ ಟಿಲೋಫೇಸ್ ವಾಪಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರೋಮೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಾನ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಾನ್ ಸಿಸ್ಟರ್, ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ನಾನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಇದೊಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮು, ಇದೊಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮು. ಈ ಎರಡು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ವಾಟ್, ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, ತಂಗಿಗಳು. ಇದು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಇದೊಂದು, ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಈ ನಾನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಇದೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್. ಸರಿನಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್. ದ ಎಸ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಫೇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, 2C ಇರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, 4C ಆಗೋಗುತ್ತೆ. DNA ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವತ್ತು ಕೂಡ. ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ DNA ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಡಬಲ್ಸ್, ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ DNA ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಮಾಡದ ಈಗ, ಬನ್ನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಮಾಡದ ಈಗ. ಫಸ್ಟ್ 3 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್, ಬೇಗ 3 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 3 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರ್. ಇದು ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ಬೇಗ ನಂಗೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು ನಂಗೆ, ಇದರ ಆನ್ಸರು ಬೇಗ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಹಾಯ್ ಹೇಳೋದು ನಿಲ್ಸು, ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳು. ಹಾ, ಬರೀ ಹಾಯ್ ಹೇಳೋದಾಯ್ತು, ಕತೆ ಹೊಡೆಯೋದಾಯ್ತು, ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು ನಂಗೆ ಬೇಗ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮೆಂಟಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ಮೆಂಟಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ. ನಿಮ್ ಎವ್ರಿಡೇ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಧ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೀ ಪಾಠ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಅರ್ಧ ಪಾಠ ಬರೀ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು. ಏನು, ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ 18 NADH
18 ATP ಮತ್ತೆ 12 NADH. ಇದು ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ಗೆ. ಅದೇ 1 CO2 ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 1 CO2 ಗೆ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ 3 ATP ಮತ್ತೆ 2 NADH. 3 ATP ಮತ್ತೆ 2 NADH ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ. ಸರಿನಾ? PS2 ಅಲ್ಲಿ PS2 is 680. ಸರಿನಾ? Which of the following is not true regarding the release of energy during ATP synthesis through chemiosmotic hypothesis? ಬರಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗ್ರೇಡ್ ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗ್ರೇಡ್ ಬರಲ್ಲ. ಸರಿನಾ? ಮುಗಿತಾ ಆನ್ಸರು? ಬೇಗ. The first stable product of CO2 fixation sorghum. In the case of sorghum is your C4 plant. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ C4 ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ದು ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್. ಹೌದಾ? ಕ್ರೇಜಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡು, ಇದು ನಿಮ್ದು ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫೋರಿಲೇಷನ್. ಯಾವತ್ತು ನೆನಪಿರ್ಲಿ, PS2 ಎಲ್ಲಿದೆ? 680. PS1 700. ಪ್ರೈಮರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ PO15. PS1 ಇಂದ ಐರನ್ ಸಲ್ಫರ್ ಸೆಂಟ್ರಸ್. ಫೈನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ NAD+. ನಿಮ್ದು ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ATP ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, NADPH ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ O2 ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆ ಜೊತೆಗೆ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಬಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಹಿಯರ್. ಇದು ನಿಮ್ದು ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್. ಅದೇ ನೀವು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ನೋಡಿ, ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೈಕ್ಲಿಕಲಿ ಬರೀ ATP ಫಾರ್ಮೇಶನ್, NADH ಇಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸರಿನಾ? ಇದು ನಿಮ್ದು C3 ಸೈಕಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ CO2 ಟೇಕನ್ ಬೈ RUBP, ರುಬಿಸ್ಕೋ ಎಂಜೈಮು 3PGA ಬರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 3PGA ಬರುತ್ತೆ. 3PGA gets converted to triose phosphate ಇಂದ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು C3 ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ATP ಇಲ್ಲಿ, 1 ATP ಇಲ್ಲಿ. That is in the reduction stage 2 ATP, regeneration 1 ATP. 2 NADH ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? 2 NADH ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮ್ದು C2 ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, C2 ಸೈಕಲ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮ್ದು C2 ಸೈಕಲ್. ಇದು ಫೋರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವತ್ತು 1 PGA 1 PG ಬರುತ್ತೆ. 3 ಕಾರ್ಬನ್ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲೈಕೋಲೇಟ್. ಸರಿನಾ? ಇದು ನಿಮ್ದು C4 ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ OAA, ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಇಸ್ PEP, ಮ್ಯಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಮೆಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್. ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮ್ದು ಬಂಡಲ್ ಶೀಟ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ C3 ಸೈಕಲ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪೆಪ್ಕೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ದು ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಇದು ಏನು? OAA C4 ಅಲ್ಲಿ OAA. ಸರಿನಾ? ಆಕ್ಸಿಜನೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫೋರ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫೋರ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 1 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಅದು PGA, 1 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಏನದು? ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲೈಕೋಲೇಟ್ PG ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್. ಇದು ನಿಮ್ದು ಲೂಮಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಥಾಲಕಾಯ್ಡ್. ಇದು ಒಂದು ಥಾಲಕಾಯ್ಡ್. ಈ ಥಾಲಕಾಯ್ಡ್ ಲೂಮಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಲೂಮಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್. ಇನ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ದ ಲೈಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು? ಲೈಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ? ಯಾವತ್ತು ನೆನಪಿರಲಿ, ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೋಮಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. I'll give you 20 seconds. Solve all the 3 questions. ಈ 3 ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು ನಂಗೆ ಈಗ. ಈ 3 ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು ನಂಗೆ. ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ 3 ಆನ್ಸರ್ ನಂಗೆ ಈಗ ಬೇಗ. ನಂಗೆ 3 ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು ಈಗ. ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಗ 3 ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು. ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫೋರಿಲೇಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್. ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆನಪಿರಲಿ. ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ATP ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, NADH ಬರಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ATP ಮಾತ್ರ. ಹೇಳಿದ್ನಾಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ATP ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಬರೀ ATP ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, NADH ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ATP ಮಾತ್ರ. ಸರಿನಾ? ಇನ್ PS1 ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ಯಾವುದು? ಐರನ್ ಸಲ್ಫರ್ ಸೆಂಟ್ರಸ್. PS1 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ? PS1 ಅಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಸಲ್ಫರ್ ಸೆಂಟ್ರಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವತ್ತು ಕೂಡ PS1 ಇಂದ ಐರನ್ ಸಲ್ಫರ್ ಸೆಂಟ್ರಸ್. In C3 plants, the first stable product of your photosynthesis during dark reaction is ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 3PGA.
3 PGA, 3 phosphoglyceric acid. ಮುಗಿತಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿತು ನಿಮ್ದು. ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬನ್ನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಬೇಗ ನಿಜ ಹೇಳಿ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆಗ್ತಿದೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ? ಹೆಂಗ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಇದು ನೀಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ದು, ನೀಟ್ PYQs ಇದೆಯಲ್ಲ. ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಷ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ. ನೀಟು ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಅವತ್ತು ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವತ್ತು ಕೂಡ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ತೃಪ್ತಿ ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೂ ಹಿಂಗೆ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸರ್ನಾ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ನಿಮ್ದು 3 ಅವರಲ್ಲಿ ನೀವು 3 ಅವರಲ್ಲಿ 180 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಸರ್ನಾ. ಸುಮ್ಮನೆ ತಮಾಷೆ ಅದು ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಬಯಾಲಜಿ ನಿಮ್ಗೆ 90 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಈ 90 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 90 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಈಗ, ಎವ್ರಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ 1 ನಿಮಿಷ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು? ಎವ್ರಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ 1 ನಿಮಿಷ ಸಿಗುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 1 ಮಿನಿಟ್. 1 ಮಿನಿಟ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಸರ್ನಾ. ಟೈಮ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ. 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ನಾ. ಟೈಮ್ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್, ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಈ ತರ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ. 90 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಬಯಾಲಜಿ 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದು ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ನಾ. ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್? ATP synthase is through complex 5 ಹೌದು. Oxidation reduction reaction produces proton gradient. Okay. During aerobic respiration role of oxygen is towards the terminal end. ಹೌದು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಎಂಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ನಾ. ಇದು ನೋಡಿ, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನೆನಪಿರ್ಲಿ. 1 NADH ಯಾವತ್ತು 3 ATP ಕೊಡುತ್ತೆ. NADH 3 ATP ಕೊಡುತ್ತೆ. 1 FADH 2 ATP ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ. ತಪ್ಪು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ PU ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ನಿಜ ತಾನೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಲ್ಲ ನಿಜ ಹೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ PU ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಬರೀ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ PU ಸ್ವಲ್ಪ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ಬೇಗ. ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಟು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದು ಸರ್ನಾ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೈಕೋಲಿಸಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಟಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಸರ್ನಾ. ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೆಕ್ಸೋಕೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವತ್ತು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಹೆಕ್ಸೋಕೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿನೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿನೇ ಸರ್ನಾ. 1 FADH 2 ATP ಕೊಡುತ್ತೆ ಅವತ್ತು. 1 FADH 2 ATP ಕೊಡುತ್ತೆ. 1 NADH 3 ATP ಕೊಡುತ್ತೆ ಸರ್ನಾ. ಫಸ್ಟ್ PU ಎಂಜಾಯ್. ಫಸ್ಟ್ PU ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ PU ಎಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ PU ಹೋಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ, ಮಜಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 10th ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗ್ದಿರುತ್ತೆ, 10th ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ PU ಚಿಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಸರ್ನಾ. ತುಂಬಾ ಆಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ PU ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ PU ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೈ ವೇಟೇಜ್. ಫಸ್ಟ್ PU ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೈ ವೇಟೇಜ್ ಇರೋದು ನಿಮ್ದು ಎದು ಗೊತ್ತಾ? ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ನಿಮ್ದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ. ಗೊತ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾನೆ ನಿಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ PU ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಎರಡು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ವೇದಾಂತು ಸರ್ನಾ ನೀಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೋದ್ರೆ, ನಮ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನಲ್ ಇದೆ ನಮ್ದು ಸರ್ನಾ. ನೀವು ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ನೀವು 3 ದಿವಸ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲ 4 ದಿವಸ ಹಿಂದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 3 ದಿವಸ 4 ದಿವಸ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಫುಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಫುಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದು ಒಂದು 10 ಅವರ್ ವಿಡಿಯೋ. ಇದು 10 ಅವರ್. ಇದನ್ನ ನೀವು 2x ನೋಡಿದ್ರೆ 5 ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ
5 ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಈ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. 5 ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಸರಿನಾ 5 ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು 2 ಕೂಡ ಯೂನಿಟ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು 9 ಚಾಪ್ಟರ್ 9 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 9 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ 5 ಅವರ್ಸ್ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು ನೀವು 2x ನೋಡಿದ್ರೆ ಸರಿನಾ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಕ್ಕೆ. ಟ್ರೈ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ 0.7 ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಸರಿನಾ. ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಕ್ವಶನ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲ ಈಸಿ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. The energy releasing metabolic process in which substrate is oxidized without electron that is going to be fermentation. Without external electron fermentation baralla. Amphiboic pathway. Greatest number of ATPL barutte, EDCL barutte. EDCL barutte students, EDCL barutte. Sir, veterinary seat in Karnataka through KCET. KCET ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇರಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. KCET ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇರಬೇಕು. KCET ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇರಬೇಕು KCET ಯಲ್ಲಿ ಸರಿನಾ. ಸರಿನಾ, ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇವತ್ತು. ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಈಗ 11th ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು. ಬೇಗ ಹೇಳಿ. 11th ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 11th ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರು ಕಮಿಂಗ್ ಇಯರು ಸರಿನಾ, ನಮ್ದು ಪ್ಲಾನ್ ಏನಿರೋದಂದ್ರೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ನೀಟ್ ಮಾಡ್ಸೋದ ಅಂತ. ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ನೀಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಬರಬಾರ್ದಂದ್ರೆ ನೀವು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ನೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇಂದ ನಾವು ನೀಟ್ 2026 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ನೆನಪಿರ್ಲಿ, 2026 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸರ್ನಾ. ಏನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ, ಜಿಬರ್ಲೆನ್ಸ್, ಕೋನಿಫರ್ಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆನ್ನೆ ತಾನೇ ಮಾಡ್ಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆನ್ನೆ ತಾನೇ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡಿಸಿದೀವಿ. ಸೊ ನಂಗೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಂಗೆ ಮೈಂಡ್ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಈಗ. ಏನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡು. ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ಅ ಟಿಶ್ಯೂ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಲ್ಚರ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ವುಡ್ ಯು ಆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ ಟು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಶೂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ as ರೂಟ್? ಆಕ್ಸಿಮಸ್ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸರ್ನಾ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಬೇಕು ಸರ್ನಾ. ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ, ಆತರ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ 2 ನಡೀತಿದೆ ಈಗ. ಎಕ್ಸಾಮ್ 2 ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಬೇರೋದೆಲ್ಲಾರ್ದು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಎಕ್ಸಾಮ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಏನೋ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. KCET ಎಲ್ಲಾರ್ದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಆತರ ಸರ್ನಾ. Carotenoids is ABA not correctly matched. IAA cell wall elongation, abscisic acid stomatal closure, gibberellins leaf fall students, cytokinins cell division. ಮುಗಿತಲೆಗೆ leaf fall is ethylene ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ethylene ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ABA ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೆ ಮುಗೀತು ಸರ್ನಾ. ಈಗ ನಿಮ್ದು ಮ್ಯಾಮ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್ನಾ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ನಾ. ಮ್ಯಾಮ್ ಬಂದು ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ 12 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಬಂದು ಕ್ಲಾಸ್ 12 ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಮ್ದು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಎವಲ್ಯೂಷನ್, ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಮ್ಯಾಮು ಸರ್ನಾ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಬಂದು ನಿಮ್ದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೈ ವೇಟೇಜ್ ಸರ್ನಾ. ಇದು ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಸರ್ನಾ, ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಎಕಾಲಜಿ ನಾನು ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ನಾ. ಎಕಾಲಜಿನ ಬಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮಾಡದ ಮ್ಯಾಮ್ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಹಾಕದ ಸರ್ನಾ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೊಡಿ ನನಗೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ 12 ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಲಾಸ್ 12 ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಈಗ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೆರಿ ಹೈ ವೇಟೇಜ್. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್, ವೆರಿ ಹೈ ವೇಟೇಜ್. ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಹೈ ವೇಟೇಜ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಹೈ ವೇಟೇಜ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ 12 ತುಂಬಾ ಹೈ ವೇಟೇಜ್ ಇದೆ. ಈಗ ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ ನೀವೀಗ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಮ್ಯಾಮ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸರ್ನಾ.
ಕ್ಲಾಸ್ 12 ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ 12 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ 12. ಮ್ಯಾಮ್ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು 5 ಇಮೋಜಿ ಹಾಕಿ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತವ್ರೆ. ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಮು ಸರ್ನ ಫುಲ್ BGM ಹಾಕದ ಮ್ಯಾಮ್ ಒಂದೀಗ ಸರ್ BGM. They won't give, sir. ಒಂದು BGM ಹಾಕದ ಒಂದು KGF ಸರಿನಾ? I think sir can stay here only. We have very less questions for 11th and 12th, right? We will do it. 12 Yeah. 12th, we have less questions only. Yeah. It is the document. They've changed the settings. Ready, ma'am? Giving you entry. Yeah. Thank you. Yes, come on. Let's do 12th. After 12th, sir, pen. Students, every time sir steals all the pen from the office and goes. Okay? At this point, we need money to buy all the things that sir has stolen. 1 like is equal to 1. Yeah, 1 like is equal to 1 rupee. Okay? Students, every time he uses it, keeps it in pocket and goes. Ma'am, ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ma'am. I can't. Yeah, come on, let's do sexual reproduction and flowering plants. So this is the mind map. This mind map is available on, we will share it on Vedantu Karnataka Telegram. It is also available on Gopika Biology Official and Basavaraj Biology. So you can take this mind maps from our Telegram channels, okay? I hope all of you can remember our Telegram channel name. It's not that difficult. Gopika is my name. Yeah, my Gopika is my name. Subject is biology and I am official. So obviously official, okay? So that is, official. That is the Telegram channel name. Okay, first question on the screen. I will write the name here by then. We will share it on Vedantu Karnataka today for all of you. I think sir will share it now itself. Okay. It will be forwarded. Don't worry. Okay. Such a long name is divided into 3 pieces. On top is there. Yeah, it is there. But it's the ulta. That is the old one. Okay. Yeah. Yo, don't ask scope of India, students. First you answer this, okay? Come on. All from that time I'm seeing in sir's class, scope idya, idik scope idya, ish sikdre, ish sikkuta, yeno sikalla, first exam baribeku correct agi, okay? Yes. Come on, all of you answer. Yes, very good. One fuses with the egg and other fuses. So one is thin gamete and one is triple fusion, okay? One is thin gamete and one is triple fusion. This is seen in your 3-celled stage, okay? 3-celled stage. Clear? Target likes completed. Good job. Proud of all of you. Okay, yeah. Next is persistent nucellus in the seed, okay? Persistent, P persistent, P perisperm, okay? And examples, how do you remember? BB house, Big Boss house ilva? Big Boss house alli yavaglu jagla naditane irutte. So, persistent jagla. Persistent nucellus. So, persistent jagla is BB house, Big Boss house. So, B for beet, example, okay? B for beet, B for black pepper. Andre nucellus illi use agalla, persistent agirutte. So, that is called as perisperm. Okay, persistent nucellus, perisperm. So, answer one bit, option number A. In some plants, the female gamete develops into embryo without fertilization. So, illi embryo kottidare. Same question, seed kelbodu. Okay, so please remember. So, illi en kelidare, in some plants, the female gamete develops into embryo without fertilization. Okay, without fertilization. This phenomena is known as, bega eli. Chats tumba slow agide. ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚಾಟ್ಸ್ ಫುಲ್ ಫೈರ್, ಓಕೆ, ಫುಲ್ ಓಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಪಾರ್ಥನೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥನೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ವಿತೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಪಾರ್ಥನೋಕಾರ್ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೂಟ್ ವಿತೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾರ್ಥನೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಫ್ಯೂನಿಕಲ್ ಆಟ್ ನ್ಯೂಸಿಲಸ್, chalazal, hilum, micropyle. Body of ovule. ಈ ovule ಬರೀತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? This ovule. Okay, this ovule is attached. Is attached at what place? Is attached at what place? Come on. Students, 30ಗೆ ಯಾವದು ಆಗೋದು? 30ಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನನಗೆ. ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ಗೆ. Okay, very good. Hilum.
Next question. In water hyacinth and water lily, pollination takes by wind, water, insect, wind in water currents. Okay. One rapper has become. Okay. In water hyacinth and water lily, pollination takes place by. Excellent, excellent. Good going, insect or wind, because even though they are underwater, they will be like, no, let's do one thing, let's just come above the water surface and let's just allow wind or insect to pollinate, because water pollination is very rare and there is only 30 genera of organisms which do, 60 genera of organisms which do water pollination. Okay. Yes, very good, very good. Next question on the screen. A typical angiosperm embryo sac at maturity. Okay, embryo sac at maturity. 3 antipodal cells irutte, 2 synergids, ಒಂದು egg cell, ಆಮೇಲೆ polar nuclei. Okay, polar nuclei, middle ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು central cell ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? So this is your embryo sac. Okay, embryo sac. Yes, very good. It is going to be 8 nucleated, 7 celled. Okay. Yes, next one. Given below are 2 statements. Clistogamous flower are invariably autogamous. And without any option, ಅವರು ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಓಪನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಬೇಗ. ಕರೆಕ್ಟ್, ರಾಂಗ್? ಹಾ, ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಓಪನ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು, ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಜಾಬ್, ಗುಡ್ ಜಾಬ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮಿಟೋಫೈಟ್? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ವೆಶನ್ ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಗೆಮೀಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೀಟ್ ಅಂತ, ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮಿಟೋಫೈಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ದ ಗೆಮೀಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಇವಾಗ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್, ಇದೊಳಗಡೆ ಇರೋ ನೀರೇನು ಗೆಮೀಟ್. ಓಕೆ, ಆ ತರ. ಎ ಫಾರ್ ಅಮ್ಮು ಮ್ಯಾಮ್, ಅದ್ ಬಿಫೋರ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೂ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಅದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಎಗ್ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರೋದು, ಟೆನ್ಷನ್ ಎತ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರಾ ಯೂಟ್ರೈನ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಓಕೆ, IUD. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್. PUC ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಈ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಆನ್ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ನಿಮಗೆ. ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್, ಮ್ಯಾಮ್ ನಾನು ಓದಿದ್ದೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಟಾಪಿಕ್ ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬಾ ಥ್ರೋಟ್ ಪೇನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಥ್ರೋಟ್ ಪೇನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, yes, very good, very good. Progesterone and LNG 20. Okay, which of the following contraceptive methods do not involve do involve a hormone? ಯಾವಾಗಲೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ. Do involve a hormone. Which of the following methods involves an hormone? ಸೊ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಅಮ್ಮೆನೋರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇದೆ. ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಅಮ್ಮೆನೋರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಪಿಲ್ಸ್ ಇದೆ. CUTL ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು ತಪ್ಪು. ಓಕೆ, ಪಿಲ್ಸ್, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಅಮ್ಮೆನೋರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಲ್ಯಾಕ್ಟಿನ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ಗೊನಾಡೋಟ್ರೋಪನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಪಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇರೋದು, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೆ ಓದ್ಬೋದು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಸಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಮೇಲೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, 2026 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಟ್ ಆಲ್. ಈ ಚಾನಲ್ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ ನೀಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈ ಟೈಮ್ ನಮಗ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂದ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಬಯಾಲಜಿದಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ ಇರಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್ ನಾವು ಓದಿಸ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಸೀರೀಸ್, ದೊಡ್ಡ ಸೀರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್, ಟೇಬಲ್ಸ್, ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ಸ್, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ನೀಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಚಾನಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ.
2 years and ಆ ಚಾನಲ್ನ ಫುಲ್ ನೀಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋದು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೀಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋದು. ಆ ಥರನೇ ಈ ಚಾನಲ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ NEET 2026 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಚಾನಲ್ ಫಾರ್ ಯು, ರೈಟ್ ಚಾನಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. In which of the following techniques the embryos are transferred to assist those females who cannot conceive? So students, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕನ್ಸೀವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನದು ಆನ್ಸರ್? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಜಿಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ IUT, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಎರಡು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಎರಡು ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ. ಓಕೆ, ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ. ಕ್ಲಿಯರಾ? Okay, good job. Yes ma'am. Okay, 2026 aspirants idre tension etkonbedi, full preparation ಮಾಡ್ತೀವಿ. KCET and NEET confirm seat. Okay, yes, but ನಿಮ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಮ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Diaphragms, contraception pills, intrauterine devices, lactational amenorrhea, ಅವ್ರದ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕವರ್ಸ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಆರ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಟಾಪಿಕ್ ಒಂದು ಬೇಗ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಡಯಾಫ್ರಮ್, ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಪಿಲ್ಸ್, ಇಂಟ್ರಾಯೂಟ್ರೈನ್ ಡಿವೈಸಸ್, ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನಲ್ ಅಮೆನೋರಿಯಾ. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ? ಕಮಾನ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. Great. What's the answer? Option number B. Okay, diaphragms are going to do what, students? They cover the cervix, blocking the entry of sperm. Then we have contraceptive pills. What are they going to do? They are going to inhibit ovulation and implantation. Intrauterine devices increases the phagocytosis of sperm within the uterus. And lactational amenorrhea, absence of menstrual cycle and ovulation following parturition. Okay, easy peasy lemon squeezy. Okay, next one. Non-mediated IUD, copper releasing IUD, hormone releasing IUD, implants. ಇದು ಎಂಟೈರ್ IUD ಟಾಪಿಕ್ ನ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಓದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ನಾನ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ IUDs ಏನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಲಿಪೀಸ್ ಲೂಪ್. ಅದಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾಪರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಟಿಲೋಡ್ 375, ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ LNG20, ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್. ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ IUDs ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡ್ವಿ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 4. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜಾಬ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಹಾಂಟಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಹಾಂಟಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಬಸವ ಸರ್ ಇವಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವೇದಾಂತು ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ವೇದಾಂತು ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರಿವೈಸ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ 15 minutes ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ. ಪ್ಯೂರಿನ್ಸ್ ಫೌಂಡ್ ಬೋತ್ ಇನ್ DNA and RNA ಆರ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಯೂರಿನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ಯೂರ್ ಆಸ್ ಗೋಲ್ಡ್. P for purines, A for adenine, G for guanine. ಅದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಅವರು ಪಿರಮಿಡ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಪಿರಮಿಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು CUT, ಕಟ್ಟು. ಸೈಟೋಸಿನ್, ಯುರಾಸಿಲ್, ಥೈಮಿನ್. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಯುರಾಸಿಲ್ RNA is present. Okay, thymine is present in DNA. Who is present? The pyrimidine which is commonly present in RNA and DNA will be cytosine. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನ. ಇವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಅಡಿನೈನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ವಾನಿನ್. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. A for Ammu ma'am, very good. So I gene, Z gene, A gene, Y gene. ಇದು ಲ್ಯಾಕೋಪ್ರಾನ್. Okay, ಲ್ಯಾಕೋಪ್ರಾನ್ students, please remember Pippo ZYA. Okay. Yes, ಇದು ಬಾಟ್ನಿಯಲ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಹೈ ವೇಟೇಜ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಈಸಿಲಿ ನಿಮಗೆ 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಬರ್ಬೋದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು 8 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅದ್ ಮುಂಚೆ ಇಯರ್ಸ್ 9 to 10 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು 36 to 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್. ಓಕೆ, ನಾವ್ I gene, Z gene, A gene and Y gene. Okay, yes, very good. So it is going to be option number B. So I gene ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು repressor, Z gene ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು beta galactosidase, A gene transacetylase, Y gene permease. Okay, excellent going. Express sequence tag refers to, so ಇದು HGP. Okay, HGP, express sequence tags, human genome projectile. ಎರಡು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಒಂದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನೋಟೇಷನ್, ಒಂದು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್
whichever genes are expressing, we only select them and do. That's like we are only selecting the exons. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು question ಬರೋದು? Very good, very good. Genes expressed as RNAs. ನಾನು already answer ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. Okay, ಸ್ವಲ್ಪ cheating ಆಯಿತು students, grace marks. Okay, first phase of translation. Translation ಅಂದ್ರೆ ಏನು students? mRNA to protein. Okay, mRNA to protein. Illon most important thing you have to remember that here transport of mRNA will happen to the cytoplasm. Okay, so adontu ಸ್ವಲ್ಪ important topic. mRNA to protein ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು translation. They are asking which is the first step of translation. Answer ಮಾಡಿ. First step of translation. Yes, and quickly mark your attendance. I want all of you to mark your attendance. Nam Karnataka channel ನೀವೇ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ದು. Okay, so I want all of you to give that support. Okay, I want all of you to give that support. Okay, I am learning Kannada for you people, improving in my Kannada. I have already learned Kannada. I am improving in my Kannada for you people, so I can help you maximum. Yes, very good. Students, no. ತಪ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. Binding of mRNA to ribosome first step ಅಲ್ಲ. Amino acylation of tRNA. Because ನೋಡಿ, smaller piece of ribosome has to come and attach to the entire complex for the entire translation to begin. Okay, translation to begin. Before that also one more important thing is tRNA should get charged. tRNA charge ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ peptide bond formation ಆಗಲ್ಲ. So option A answer. ಇಲ್ಲೊಂದು explanation ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. The amino acid react with ATP to form amino acyl AMP. Amino acyl AMP plus tRNA forms amino acyl tRNA, which is called the first step. Amino acylation of tRNA. Okay? Okay? Next one. Which one of the following statement about histones is wrong? Which one of the following statements about histones is wrong? Okay? Come on, quickly in the chat box. Quickly in the chat box. Tell me. Histones are rich in amino acid, lysine and arginine. I agree. Histones carry positive charges in the side chain. I agree. Histones are organized to form 8 units, which is called as histone octamer. The pH of histones is slightly acidic. No, they are basic. Okay, they are basic. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು basic amino acid, lysine and arginine ಅಂತ ಹೇಳೋದು. So option number D ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು okay, wrong statement. Okay. Which is the only enzyme? It's tumba important. Which is the only enzyme that has the capability to catalyze initiation, elongation, termination in the process of transcription in prokaryotes? Big answer ಮಾಡಿದ್ದು. Yes, quickly. Come on. D. Yes, very good. DNA dependent RNA polymerase. So students, DNA dependent DNA polymerase ಬರಿಬೇಡಿ, because ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, DNA to mRNA ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ DNA to mRNA. ಸೊ mRNA ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ RNA polymerase necessary. So RNA polymerase is the enzyme who is capable of doing that. See, some of you are still telling C is wrong. Okay, DNA polymerase ಅಲ್ಲ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ RNA polymerase. If the adenine makes 30% of the DNA molecule, what will be the percentage of thymine, guanine and cytosine? So students, ನಿಮಗೆ already ಗೊತ್ತು, according to Chargaff rule, adenine 30% ಇದ್ರೆ, okay, adenine is 30%, then obviously thymine also has to be 30%, because they both are going to bind with each other. If these both are 30%, then guanine should be 20%, because 60% ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿತು, 40% ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಆ ಥರ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. and 20%. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 30, 20, 20. Okay, excellent. A is the answer. Okay, A is the answer. It answer ಮಾಡಿ. ತುಂಬಾ important question. Complete the flow chart. Very important. Okay, complete the flow chart on central dogma. DNA, mRNA and D is given. Okay, as the option. So DNA to mRNA ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? Yes, very good. DNA to mRNA is called transcription, and mRNA to D, that is protein. Okay, so ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ B transcription ಇರಬೇಕು. Okay, B transcription ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರೋದು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸೊ ಸಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ A ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ತಪ್ಪು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ B is the correct answer. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಫ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ DNA molecule is 1.1 meter, ಈ ಟೈಪ್ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ರೇನು ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ DNA, ಓಕೆ, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ DNA divided by, okay, distance divided by distance
between base pairs. Okay, ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ DNA ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 1.1 ಮೀಟರ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ 3.4 0.3 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಓಕೆ, 0.34 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 3.3 into 10 to the power 9 base pairs. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನೋಡಬಹುದು. 3.3 into 10 to the power 9 base pairs. Clear? Every time any question comes like this, please blindly go for this answer. Okay, which of the following is not a cloning vector? Which of the following is not a cloning vector? They can ask you this in biotechnology as well. They can ask you this in biotechnology as well. Yes, very good. The answer is going to be probe, because probe is used in DNA fingerprinting. Okay, DNA fingerprinting. It is used in DNA fingerprinting. Everything else is a cloning vector. Clear? Very good. Very good. Next is evolution. Okay, evolution first question ಮಾಡಿ. ಒಂದು important question ಇದು. ಸ್ವಲ್ಪ tricky ಆಗಿದೆ. So please be careful. Okay, ಸ್ವಲ್ಪ tricky question. So please be careful. Come on. In a species, or the weight of the newborn ranges from, so ನಾನು ಈ question ಇಲ್ಲಿ side ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, 2 to 2.5 kgs. Okay. That is, and 97, okay, 97% kids are average weight. Okay, average weight adeshtu students? 3 to 3.3 kg. Okay, ಇನ್ನೊಂದು set ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 to 2.5 kg. ಅಲ್ಲ, ಅದು already. Okay, they are selling this also dies. Okay, and they are saying overweight kids also are dying. That is 4 to 4.5 kg kids are also dying. So what kind of a graph will you plot? Always remember trick ತುಂಬಾ simple. ನಾನು ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಟಾಲ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್, ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಟಿ, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮೀಡಿಯಂ ಆವರೇಜ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ವಾ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಟಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಗ್ರಾಫ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಐ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಆವರೇಜ್, ನನ್ನ ಗ್ರಾಫ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ನ್ಯಾರೋವರ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ನಾನು ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಟಿ ಓವರ್ ವೇಟು ಅಂಡರ್ ವೇಟು ಎರಡು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಗ್ರಾಫ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ರಪ್ಟಿವ್ ಗ್ರಾಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಎರಡು ಪೀಕ್ಸ್ ಇರೋದು. ಓಕೆನಾ? So one graph is going to be directional, one graph is going to be stabilizing, and one graph is going to be disruptive, because I have selected one extremity and I have selected one more extremity. Here I have selected the medium or the average range. Here I have selected any one of the extremity. Clear to all of you? So answer ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು stabilizing selection, because ನಾವು medium range ಇರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ, I mean kids ನ, they were able to survive. So this is an example of natural selection. Very beautiful, good question. So come on, do this. They can ask you tall, short also. Okay, tall, short also. There's no shortcut. There's no shortcut. Homo habilis, Homo neanderthal, Homo erectus, Homo sapiens. Okay, ಬೇಗಳಿ. hello. ಏನು celebrity ನಾ? hello. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದು hello ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Homo habilis, Homo neanderthal, Homo erectus, Homo sapiens. Homo habilis first start ಆಗೋದು ಹೆಂಗಿದು? How will you keep what do you call for that? ನೆನಪು ಹೆಂಗಿರ್ತೀರಾ? Draw hen. Okay, draw hen. Okay, Dryopithecus, Ramapithecus, Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthal. Okay, sorry, neanderthal. Habilis in the start ಆಗುತ್ತೆ. So start from 650, 900, 1400. So ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. What is the answer? It is going to be Homo habilis 650 to 800, Neanderthal 1400, Homo erectus 900, and Sapiens 1350 to 1600. Okay? Yes, very good. Answer is going to be option number C. Okay, option number C. From this experiment, from whose experiment? Miller and Urey's experiment. Produce amino acid by mixing the following in a closed flask. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಬೇಗ ಬೇಗ. CH4H2NH3 ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ at 600 degrees Celsius. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ ಮೀಥೇನ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೀಥೈಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಅಮೋನಿಯಾ, ಇದು ಅಮೋನಿಯಂ.
ಸೊ ಅಮೋನಿಯಂ ಅಲ್ಲ ಅಮೋನಿಯಾ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೆರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಫುಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಔಟ್. ಈ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರು ಈ ತರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಲುಕ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಆಪ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೀಥೈಲ್ ಆರ್ ಮೀಥೇನ್. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ methane. Clear? Okay. Flippers of penguins and dolphins are an example of. So again I'm telling you HDAC. Okay, HD to room mirror TV ಅಲ್ಲಿ AC ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ. Homologous, divergent, analogous, convergent. Okay, here they are asking flippers of penguins and dolphins. The ones who are different in structure but perform the same function is going to be convergent because different point in the own kadege they converge. Okay, so that is called as what? Very good, very good. Convergent evolution. Convergent evolution. Very good. Natural selection where more individuals acquire a specific character value. Specific character value. So already ಹೇಳಿದೀನಿ, extremities tall ಇರ್ಬೋದು, short ಇರ್ಬೋದು, medium height ಇರ್ಬೋದು. They are telling ನಾನು ಇದ್ದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾವ ತರ ಗ್ರಾಫ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತಂತ. Okay, other than the mean characters. Other than the mean characters. Come on. Can you believe you have completed all the chapters of 11th and now you have completed sexual reproduction, flowering plants, molecular basis of inheritance, and now you are at evolution. Okay, 3 chapters you are almost going to complete. So ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಇಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ? 2 hours ಆಗಿದೆ. 2 hours ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಮನೇಲಿದ್ರೆ ಏನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಟೆನ್ಷನ್ ಎತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಹಾ ಹೇಳಿ. Okay, this is how confidence will happen. Okay, very good. Answer is going to be directional graph. Yak students, because ನಾನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆ, ಟಾಲ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್, ಓವರ್ ವೇಟ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ವೇಟ್, ಈ ತರ ಏನಾದರೂ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಗ್ರಾಫ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟಾಲು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಶಾರ್ಟು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ರಪ್ಟಿವ್ ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಆವರೇಜ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆವರೇಜ್ ಹೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. Okay, listen to me carefully when I'm telling about it. Okay, which one of the following factors will not affect the Hardy-Weinberg equilibrium? So Hardy-Weinberg equilibrium ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ತರ. ಓಕೆ, Hardy-Weinberg equilibrium ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ ನಾನು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಟಿಲ್ ವಿ ಡೈ ವಿ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಆ ಥರನೇ Hardy-Weinberg equilibrium. ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಮೂವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಆದ್ರೆ, ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ನನ್ನ ಎಂಟೈರ್ Hardy-Weinberg equilibrium ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್, ವಿಕಾಸ್ ಇಸ್ ಅಗ್ರೀಯಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಮನೇಲಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಪೂಲ್, ಬಿಕಾಸ್ if see which one of the following factors will not affect, the only thing is constant. Bere ella change adre completely Hardy-Weinberg principle will get disrupted. 2024 question. Okay, now human health and diseases ಸ್ವಲ್ಪ questions madana. Okay, human health and diseases, first question on the stage alla on the board. Identify the correct pair representing the causative agent of typhoid fever and the confirmatory test. Tumba easy peasy lemon squeezy question, 2019 question. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸು ಈ ಥರನೇ ಬರಲಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಲಿ ಸೊ ದಟ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ರಿಯಲಿ ವೆಲ್, ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ವೆಟನರಿ, ಆಯುರ್ವೇದ, ಏಮ್ಸ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೇರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಕಾಸಿಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಫೀವರ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಯಾಲ್ಮನೆಲ್ಲಾ ಟೈಫಿ. ಕನ್ಫರ್ಮೇಟರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಡಾಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ವೈಡಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಕಮಾನ್ ಕಮಾನ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಫಾರ್ all of you. Which of the following immune response is responsible for rejection of kidney draft? Kidney draft ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಐಫೋನ್ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಕಿಡ್ನಿ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರೋ ಕಿಡ್ನಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಡಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್? ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ T cells. Okay, T cells are the ones who are going to take up the function. Okay, it is mediated by killer T cells which induce apoptosis. Okay, yes, apoptosis. Clear? Next one. Oh, drug called heroin
drug called heroin is synthesized by acetylation, glycosylation, nitration, methylation? 2019 question. 2019 question. Come on. Answer all of you. Drug called heroin is synthesized by what? Synthesized by what? ಎರಡು PDF ವೇದಾಂತು ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ ಆಮೇಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇವಾಗಲೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೇದಾಂತು ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಖಂಡಿತ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ KCET ಬಗ್ಗೆ, COMEDK ಬಗ್ಗೆ, COMEDK ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನೀಟ್ ಮುಗಿಸೋಣ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೀಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ COMEDK ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? Very good students. Acetylation of morphine. Acetylation of morphine. Colostrum, the yellowish fluid secreted by the mother during the initial days of lactation, is very essential to impart immunity to the newborn infants because it contains colostrum, the first milk the mother gives to the baby, which is rich in, I will tell the answer now, so I will keep quiet. Okay? Neeve heli answer. Neeve heli answer. Yes. ಪಾಪ ಸಂಜಯ್ ಸಂಜು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾ. ಓಕೆ, ಐ ನೋ ಟು ರೀಡ್ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಓದಕ್ ಗೊತ್ತು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸಿ, ಇಮ್ಯುನೋಗ್ಲೋಬುಲಿನ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ IgA ಅಂತ ಬರಿಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, IgA ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಟೈಫಾಯ್ಡ್, ನಿಮೋನಿಯಾ, ಫಿಲೇರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಕಾಸಿಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಯಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ ಟೈಫೈ, ನಿಮೋನಿಯಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಮೋಫಿಲಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಟೋಕೋಕಸ್ ನಿಮೋನಿಯೆ. ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು ಸ್ಟೆಪ್ಟೋಕೋಕಸ್ ಆರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು ಹಿಮೋಫಿಲಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸೆ. ಓಕೆ, ಫಿಲೇರಿಯಾಸಿಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯೂಚರೇರಿಯಾ, ಅನದರ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಎಲಿಫೆಂಟಿಯಾಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಎಲಿಫೆಂಟಿಯಾಸಿಸ್. ವ್ಯೂಚರೇರಿಯಾ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಆನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ವಾವ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಆನ್ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಟೋಮಾ, ಸಾರಿ ಆನ್ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಟೋಮಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆಸ್ಕಲ್ಮಿಂಥಸ್. ಓಕೆ, ಆಸ್ಕಲ್ಮಿಂಥಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Pseudopodia, they pseudocoelomate they are. Okay, yes, very good. The answer is going to be option number D. Okay, option number D. Okay, the infectious stage of Plasmodium that enters the human body is female gametocytes, male gametocytes, trophocytes, sporocytes. Okay, the infectious stage of Plasmodium that enters the human body. Plasmodium andbit who? Full Plasmodium vivax. What does it cause? Malaria. Malaria needs two hosts. Okay, one human and one, okay, mosquito. So very good. The answer is going to be sporozoites. Okay, sporozoites. Yes. Good job. Good job. Biotechnology madana. Okay. Good afternoon. Good afternoon. Biotechnology, first question. Which one of the following equipment is essential required for growing microbes? Growing microbes on large scale for industrial production of enzymes. Okay, industrial production of enzymes. ಬೇಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಮೋರ್ ದೆನ್ 50 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಯಾಲಜಿಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೇಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಬಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 50 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಟೋಟಲಿ ಇರೋದು 3 hours. ಓಕೆ, 180 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 180 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಬಯಾಲಜಿ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಓನ್ಲಿ ಮೇನ್ ವರ್ಡ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಿವ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಮೇನ್ ವರ್ಡ್, ಇದು ತುಂಬಾ ಮೇನ್ ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. Yes, very good. What's the answer? The enzyme cuts the sugar phosphate backbone. No. The enzyme binds DNA specific. No. The enzyme recognizes. Yes, very good. Option number A is the incorrect statement. Recognizes correct. Okay, cuts the sugar phosphate correct. The enzyme cuts DNA at a specific position correct. Okay, identify the wrong statement. Option number A. Okay, ಅವ್ರಿಗೆ bind ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, bind ಮಾಡಕ್ಕೆ DNA ligase ಬರ್ಬೇಕು. Okay, the enzyme that controls the copy number of linked DNA in the vector. The enzyme that controls the copy number.
ಆವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ PUC ಅಲ್ಲಿ second PUC when I was teaching also I told you people copy number or linking of DNA will be done by only one person, that is your ORI site, origin of replication. Okay, palindromic sequence ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು endonucleases cut ಮಾಡೋ region, so ಇದು completely wrong. Recognition site also ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. Okay, recognition site, selectable markers ಇದೆಲ್ಲ cloning vector ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ORI site is the most important thing. Okay, ORI site is the most important thing. Now identify the wrong statement with regard to restriction enzymes. So students ಇಲ್ಲಿ wrong statement ಹೇಳ್ಬೇಕು. Identify the wrong statement with regard to restriction enzymes. They are useful in genetic engineering. I agree to it. Sticky ends can be joined using endonucleases. I do not agree to it. Each restriction enzyme function by inspecting the length of the DNA sequence. Yes. They cut the strands of the DNA at palindromic sites. So, yen answer barado? Yes, very good. Option number B. Because students, binding banbitu DNA ligase. Choose the correct pair from the following: nucleases, exonucleases, ligases, polymerases. Bega answer madi. Very good, you people are doing great. Okay, I want all of you to mark the attendance as well. Like madi video na bega. Yes, very good. Very, very good. Ligases joins the two DNA molecules. Okay, perfect. Perfect. Okay, the answer madi. The specific palindromic sequence which recognizes by echo R1. Okay, echo R1. Tumba important question. Tumba easy question. No. Okay, but exam al tension ಆಗ್ತೀರಾ. So please remember that it starts with ga. Ga, ga. Okay, sa, ri, ga, ma, ga. Okay, yes, the specific palindromic sequence which is recognized by echo R1. Very good, very good. Ga, okay, ga is here, GAATTC. Okay, GAATTC and CTTAAG. So that and this order it has to be correct. Clear? Understood? Yes or no? Yes, okay, very good, very good. Very good, very good. Which of the following is a correct sequence of steps in PCR? Remember, Bay. Okay? Bay, Ali, D, Akdre, N, Sikute. Okay? Bay. Yes, very good. Very good. Bay, Ali, students, B na replace ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು D ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. So, day ಆಗುತ್ತೆ. Day ಎಲ್ಲಿದೆ? Denaturation, annealing, extension. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? First, separation of DNA strands, denaturation 90 to 92 degrees Celsius. Okay, annealing ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ oligonucleotides ನ, extension ಮಾಡ್ತೀವಿ to form the new strands. Okay, very good, very good. So answer is going to be denaturation, annealing and extension. Perfect. I'm proud of all of you. Proud of all of you. Which one of the following statement is not true regarding gel electrophoresis technique? Not true. Idu important word, idu important word. Okay, yes, put some, I want to clap for all of you. Okay, I want to clap for all of you. Wait, I will, because you people are doing great. I'm proud of all of you. Okay, you people are doing great, great. Come on, all of you. Appreciate yourself for doing great. Okay, come on. Yes, every small step has to be appreciated. Yes, century. Okay, very good. What is the answer? Students, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ blue ಮತ್ತೆ white colored chromogenic substrate ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು insertional inactivation. ಅದು ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಸರ್ಷನಲ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾನ್ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ correct. Okay, so the presence of chromogenic substrate gives the blue colored bands. Completely wrong. Okay, completely wrong. If you want to see it under the UV, we have to give the ethidium bromide. Okay, ethidium bromide. Okay, main steps in the formation of recombinant DNA are given below. Arrange these steps in the correct sequence. Tumba important. Okay, only Ria Rathod is clapping. Other people, why? Lazy you people are.
Fine, you don't want to appreciate yourself, don't appreciate. ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ 10 minutes ಅಲ್ಲಿ 12th ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಬಸವ ಸರ್ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಹಿಸ್ 12th ಆಲ್ಸೋ. 12th ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಎಕಾಲಜಿ. Yes, may all these questions come tomorrow. Okay, fingers crossed, and let's just pray. Okay, mainly concepts ಎಲ್ಲ similar ಆಗಿರುತ್ತೆ, question ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲೂ change ಆಗುತ್ತೆ. Okay, yes, very good. What is the answer? Option number D. Okay, cutting ಆಮೇಲೆ isolation ಆಮೇಲೆ amplification, lastly insertion. Okay, insertion. Okay, applications ಮಾಡೋಣ. Biotechnology and its applications. Okay, first question on the screen. What triggers activation of protoxin to activate BT toxin? Okay, BT toxin of Bacillus thuringiensis in bollworm. ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Yes, don't worry, let the best happen. Okay, let only the best happen. Okay, so many are clapping. Yes, very good. Should do what teacher tells. Okay, then only you will be successful. Yes, very good. Acidic pH of the stomach? No, alkaline pH of the gut. Okay, alkaline pH of the gut. ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. BT cotton, adenosine deaminase deficiency, RNAi, PCR. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ 4 questions ಖಂಡಿತ. ಓಕೆ, 4 questions ಪಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇಂದ 6 questions ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 40 marks ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, 40 marks ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ 40 marks ಇದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? Yes, very good, very good. The answer is option number C. BT cotton, Bacillus thuringiensis, adenosine deaminase deficiency gene therapy, RNAi is going to be cellular defense, and PCR detection of HIV infection. Okay, HIV infection. ಇಲ್ಲಿ explanation add ಮಾಡಿದೀನಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು. Which of the following statement is not correct? Which of the following statement is not correct? Okay, the functional insulin has A and B chain linked together by hydrogen bonds. Genetically engineered insulin is produced in E. coli. In man, insulin is synthesized as proinsulin. The proinsulin has an extra peptide chain. Extra peptide chain. Come on. Yes. Exactly. ನಮಗೆ ಈ ತರ ಮಾಡೋಣ. C for Catherine ma'am, A for Ammu ma'am, B for Basava sir, D for ನಮಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಅಂಕಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದೆ A for, so A for Ammu ma'am and ಅಂಕಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್. D for ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ರಮೀಲಾ ಮ್ಯಾಮ್ ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ come on, very good. The answer is option number 1, because not correct ಕೇಳಿದರೆ. Not correct ಅಂದ್ರೆ they are not linked by hydrogen bond. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವಾಗಲೂ ರಿಮೆಂಬರ್, A chain ಇದೆ, ಓಕೆ, B chain ಇದೆ, they both are linked by disulfide bonds. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್, and then they are connected with C chain. Okay, they are connected with C chain. Clear? So it is disulfide bond, not hydrogen bonds. Done, done, done. For effective treatment of disease, early diagnosis. For effective treatment of disease, early diagnosis and understanding its pathophysiology. Okay, pathophysiology is very important. Which of the following molecular diagnosis technique is very useful for early detection? ಎರಡು ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಕಥನ ಕತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Yes, all of you like and subscribe. Students, Dhruva is telling, I am telling, you are not listening now at least. Yeah, Diksha ma'am is in NEET English, no? So I wanted to tell from this channel also we should start. A for what? A for Ankita ma'am, B for Basava sir, C for Catherine ma'am. Again, I am out. Okay, I will tell NEET people to keep till option number G. Okay, or should I change my name, students? What's your opinion? Come on. Yes. Okay. No, A for Ammu ma'am. Okay, you can change with Ankita ma'am and myself. Okay, you can do partition. Yes, very good. ELISA technique, enzyme linked immunosorbent assay. Don't forget the full form of it. Okay. All these are very, very... Okay, this question is important. Alpha 1 antitrypsin, Cry1 AB, Cry1 AC, enzyme replacement therapy. Tumba important question. Come on.
Yes, ELISA, very good. Alpha 1, alpha 1 antitrypsin, Cry1 AB, Cry1 AZ, enzyme linked enzyme replacement therapy, ADA deficiency, okay, alpha 1 antitrypsin, emphysema. This is the full options. A3, yes, A3, D2, yes, we can do. Option number 3. Students, most of the time, match the followings. Only with 2 options you will be able to decode it. Okay, max to max 3, but you don't have to solve all the 4. But sometimes even you can solve it with 1. Majority of it is with 1. Start from A. Okay, if A so many are same, then go to D. And if you're not able to go with D, then only go to C. So like that. Okay, Tukka strategy. Okay, so many Tukka strategies I've told you in the between. Yes, the answer is going to be option number 3. Okay, option number 3. This is going to be corn borer. Okay, corn borer, and AC is going to be cotton bollworm. Okay, good job. The TI plasmid of Agrobacterium tumefacium stands for what? Tumor inducing plasmid, tumor independent plasmid. Oh, I told the answer. Tumor inhibiting plasmid, temperature independent plasmid. 2024 question. Yes, come on. Last question from class 12. From my side, and I will see you after a very, very long time. Okay, last class. Do you realize, students, last class of 2025 NEET students? Okay, ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಫೀಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ 1 full year ನಾವು ಇದ್ದಿಲ್ಲಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪಕ್ಕ ಫುಲ್ ಇಯರ್ ಇರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬಂದು ಓದಿಸ್ತೀರಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಓಕೆ, ಹಂಗೆ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ತುಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ಲೈಫ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಐಲ್ ಪುಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ, ಲೈಫ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್, ಮೈ ಟೈಟಲ್. Tumor inducing plasmid, excellent. Now I'll hand over the podium to Basava sir so he can do the dance. Okay. Yes, students, notes will be shared now. Okay, I'll share my notes, and I'll also I'll share the notes with you right away. Okay, on Vedantu Karnataka as well as on, it's already on Gopika Biology. So please. Thank you so much, ma'am. My honor. Yeah, take your trophy that you want to take it home. Thank you so much, ma'am. Thank you for the trophy also. Sir, do we realize 2 hours 45 minutes we have completed entire 11th? So I go to swear. this downloads. Go to this. I kept it in documents directly, that's why. Oh, documents. Uh, Okay, so students, entire 11th done. 12th, I have done sexual reproduction, molecular basis of inheritance, evolution, reproductive health, human health and diseases, biotechnology principles and application in almost 40 ma'am is minutes. rapping right now. 40 minutes, 7 chapters in 40 minutes I've made you solve questions, almost all the questions. Okay, yes. So yes, thank you so much. Do not do not fail to drop down in the comments how helpful this channel was for your NEET preparation. So it gives us the motivation to start classes for 2026. Okay? Yes, ma'am. Yes. So sir will translate the whole thing in Kannada. Hello students, ಬನ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಈಗ. Sir also should finish it in 40 minutes, students. ಮಾಡೋದ. That's the target. Target, crazy. Everyone is giving target now. Okay students, ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಮಾಡೋದ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಈಗ. We will be starting off with human reproduction, the first chapter for all of you students. All the NEET students yesterday did not solve this, so you can also start solving. I didn't solve no ma'am yesterday. Human reproduction here. There was no electricity. Where is it, students? Where is it? Human reproduction. Got it. Students, can we start all of you? Yes. Let's go. Human reproduction. Fast. Madada. Fast. Already fast. Students, don't provoke me to go. I'll go very fast then. Okay. Now, first question on the board, students. In the question already given below are 2 statements. Vast difference receives a duct from seminal vesicle and opens the urethra as ejaculaduct. Okay. Correct idu. Because vast difference receives a duct from a seminal vesicle, duct haudu. The cavity of cervix is called a cervical canal, along with vagina forms the birth canal, students. ಏನು answer ಬೇಗ ಹೇಳಿ. Students, what is the answer? ಬೇಗ. ಯಾವಾಗ ಈಗಲೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲ್ಲ ಈಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಕರೆಕ್ಟು, ಇದು ಕರೆಕ್ಟು, 2 ಕರೆಕ್ಟು. ಸೊ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಡಿ, ಬೋತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 and 2 are true. Both are true here. Both are true. ಓಕೆನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ, AR ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟು. In the absence of fertilization, corpus luteum degenerates that causes disintegration of endometrium. How correct? But what is explaining this
ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ A. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. A is not the correct explanation of A. Okay. So what is the answer? Option number A is the right answer, students. Option number A is the right answer. Easy now? Easy, students. Okay. Students, chemistry will be at exactly today at 4 p.m. Physics will be at 7 p.m. Okay. Second PU questions all of you can solve easily now, students. Second PU all of you can solve easily. Okay. Next question on the board. Which of the following statements are true for spermatogenesis but not true for oogenesis? It is true for only spermatogenesis. Okay. Now, it results in the formation of haploid gametes. Okay. It is true for oogenesis. Okay. They are asking you which is does not true for oogenesis. Okay. Differentiation of gametes occurs after complete meiosis. Okay. Meiosis occurs continuously in a mitotic system dividing stem cells population. It is true for spermatogenesis, but it does not happen in the case of oogenesis. In the case of oogenesis, it will stop. It will stop in the middle. Okay. It will stop in the middle. Okay. It is controlled by luteinizing hormone and follicular stimulating hormone secreted by anti-reproductive. Okay. Both are true. Again, this is true for spermatogenesis, but it is not true for oogenesis. It does not hold true for oogenesis because oogenesis it starts where? Oogenesis it starts where, students? Oogenesis starts at what? Oogenesis starts at the embryonic stage. Okay. So answer is C and E. These two statements are not true for oogenesis. They are not true for oogenesis, students. They are not true for oogenesis. Artha aita? Friends, all of you understood? Both of these are not true for oogenesis. That's all is the answer. That's all is the answer, students. They are not true for oogenesis. Here explanation all of you know, right? Absence of fertilization. If there is no fertilization, what happens? Corpus luteum degenerates. Obviously, it will cause disintegration. It will cause disintegration. Next question on the board, friends. Which of the following hormone levels will cause the release of ovum? Release of ovum, ovulation from the Graafian follicle. All of you know LH surge happens, all of you know. But apart from LH surge, which are the other hormones which we need? Low concentration, no. High concentration of progesterone, no. High concentration of estrogen. Because of high concentration of estrogen, it will happen. Okay. Okay, students. High concentration of estrogen will cause it. Obviously, after meiosis 1, meiosis 2, differentiation happens, right? Okay. It says meiosis occur continuously in a mitotically dividing stem cells. They're talking about mitotically dividing stem cells. That's all. Next question on the board. Next question on the board, students. Next question on the board. Placenta, HCG, zona pellucida, ovum, bulbourethral, lubrication of penis, Leydig cells, androgen. Leydig cells, androgen, students. Leydig cells, androgen. Mugita? Next question. Students, answer illa. Answer no bitre ನೀವು mistake ಆಗಿ. Students, answer ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಿಟಾಕಿ ಇದನ್ನ. Next question try ಮಾಡಿ. Next question try ಮಾಡಿ. Select the correct sequence of transport of sperm in male reproductive system. First one is seminiferous tubule, yes. Then we have reed testis, yes. Duct, urethra, yes. Urethral meat. Students, ಏನು ತಪ್ಪಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುರೆಥ್ರಲ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಯುರೆಥ್ರಲ್ ಮಿಯಾಟಸ್ ಬರಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಯುರೆಥ್ರಲ್ ಮಿಯಾಟಸ್ ಎಂಡಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಸ್ ಎಫರೆನ್ಷಿಯಾ ಹೌದು.
epididymis, vas deferens, ejaculate urethral duct ಅಲ್ಲ. Testis, ejaculate has to come first, then we have epididymis, urethral meatus ending ಬರುತ್ತೆ. vas deferentia, vas epididymis, vas deferentia first ಬರಲ್ಲ, epididymis first ಬರುತ್ತೆ. Seminiferous tubule, vas deferentia ಹೌದು, epididymis, inguinal canal, urethra. Okay. Testis, epididymis, vas deferentia, vas deferens, ejaculate duct, inguinal canal, urethra, ureter meatus. Students ಬೇಗ ಹೇಳಿ, ಎ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ, ಎ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇದೆ ತುಂಬಾ. Students, what is the answer? What is the answer, students? vas deferentia, epididymis, ಎ ಅಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ ತುಂಬಾ. ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದು, vas deferentia ಬರಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಎಪಿಡಿಡಮಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿ ಅಲ್ಲ. ಟೆಸ್ಟಿಸ್, ಎಪಿಡಿಡಮಿಸ್, vas deferentia, vas deferens, ejaculate duct, inguinal canal, urethra, urethral meatus. ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಿ ಆರ್ ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಗ ಹೇಳಿ, ಬಿ ಆರ್ ಸಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೇಳಿ ಅದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಿ ಆರ್ ಸಿ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಇಂಗ್ಯುಲರ್ ಕೆನಾಲ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೆಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದು ಮುಂಚೆ ಹಳೆ ಲೈನ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಹಳೆ ಲೈನ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅರ್ಥಾಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್, ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಲಾಬ್ಯೂಲ್, ಆಮೇಲೆ ರೀ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಓಕೆ, ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಾಬ್ಯೂಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಗ್ಯುಲರ್ ಕೆನಾಲ್ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇಂಗ್ಯುಲರ್ ಕೆನಾಲ್ ಮರ್ತೋಗಿ ಸರಿನಾ. ಟೆಸ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಾಬ್ಯೂಲ್ ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಇಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್. ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಲ್ಲಿ, ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದು, ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಸರಿನಾ. ಆಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಾಬ್ಯೂಲ್, ಆಮೇಲೆ ರಿಡಿ ಟೆಸ್ಟಿಸ್, ಆಮೇಲೆ vas deferentia ಬರುತ್ತೆ, vas deferentia ಆಮೇಲೆ ಎಪಿಡಿಡಮಿಸ್. ಸೊ vas deferentia ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಪಿಡಿಡಮಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ vas deferens, ಯುರೆಟ್ರಾ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಜಾಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಕೆನಾಲ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯುರೆಟ್ರಾ, ಆಮೇಲೆ ಯುರೆಥ್ರಲ್ ಮಿಯಾಟಸ್. ಇದು ಓಪನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯುರೆಥ್ರಲ್ ಮಿಯಾಟಸ್. ಸೊ ನೆನಪಿರಲಿ, ರಿಡಿ ಟೆಸ್ಟಿಸ್, vas deferentia, ಎಪಿಡಿಡಮಿಸ್. ಎಪಿಡಿಡಮಿಸ್ ಆಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಎಪಿಡಿಡಮಿಸ್ ಆಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ, ಈಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಮುಂಚೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, vas deferentia ಆಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಿ ಬರುತ್ತಾ, ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ಈಗ. ಸಿ ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಮುಂಚೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ vas deferentia ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ vas deferentia ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಸರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ರಿಡಿ ಟೆಸ್ಟಿಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ಈ ತರ ಹೋಗಿದೆ, ಇದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 2. ಅಲ್ವಾ, ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 2 ಬರುತ್ತೆ, ಸಿ ಬರಲ್ಲ, ಸರಿನಾ? ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್, vas deferentia, ರೈಟ್, ಎಪಿಡೈಡಮಿಸ್, ಇಂಗ್ಯುನಲ್ ಕೆನಾಲ್, ಯುರೆಥ್ರಾ, ಸರಿನಾ? ಎಪಿಡೈಡಮಿಸ್ ಮುಂದೆ ಬರಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಗಾದ್ರು? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಪಿಡೈಡಮಿಸ್ ಮುಂದೆ ಬರಲ್ಲ, ಯಪ್ಪ, ಎಪಿಡೈಡಮಿಸ್ ಮುಂದೆ ಬರಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ vas deferentia ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಪಿಡೈಡಮಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. Zero understanding. Next question ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಂಗ್ಯುಲರ್ ಕೆನಾಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಡಿಸೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ.
ಬೇಗ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮಾಡಿ. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಇಂಗ್ವಿನಲ್ ಕೆನಾಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾ? ಓಲ್ಡ್ ಎನ್ ಸಿ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಲ್ಡ್ ಎನ್ ಸಿ ಡಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್? ಇನ್ ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೋವಾ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಹೌದು, ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೋವಾ ಬರುತ್ತೆ. ವೈಲ್ ಸ್ಪರ್ಮಿಯೇಷನ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೋವಾ ಆರ್ ರಿಲೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಟಲಿ ಸೆಲ್. ಡಿ.ಇ.ಸಿ. ಸರಿನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಇರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಹಂಗೆ ಇರಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತೀಯಾ? ಬೇಗ ಹೇಳಿ, ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಕಾಣಿಸ್ತೀಯಾ? ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತೀಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತೀಯಾ? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ ಯೂಶಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯುರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಡೌಟ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಇಂಗ್ವಿನಲ್ ಕೆನಾಲು. ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತೀಯಾ? ಸ್ಕ್ರೋಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲಿ. ಈ ಸ್ಕ್ರೋಟಮ್ ಮೇಲೆಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಇಂಗ್ವಿನಲ್ ಕೆನಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಗ್ವಿನಲ್ ಕೆನಾಲ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೋಟಮ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದು. ಸರಿನಾ? ಇದು ಇಂಗ್ವಿನಲ್ ಕೆನಾಲು. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಇಂಗ್ವಿನಲ್ ಕೆನಾಲ್ ಹರ್ನಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದು ಇಂಗ್ವಿನಲ್ ಕೆನಾಲು. ಸರಿನಾ? ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಇಂಗ್ವಿನಲ್ ಕೆನಾಲ್. ಸರಿನಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಇಂಗ್ವಿನಲ್ ಕೆನಾಲ್. ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ರೋಟಮ್ ಮೇಲೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ನರ್ವ್ ಜೊತೆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಸರಿನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಏನಪ್ಪ ಡೌಟು? ಬೇಗ. The exotype of sex determination can be found in exotype. ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ exotype? ಬರ್ಡ್ಸ್ ZZ, ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಪರ್, ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾ ನಮ್ದು ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಪರ್ ಬರುತ್ತಾ? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಎಸ್, ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಪರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ದೆನ್ a test cross is made between, ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ. a test cross made between male and female, both heterozygous for sickle anemia. Both are heterozygous for sickle cell anemia. ಏನು? HbA HbS ಮತ್ತೆ HbS. both are heterozygous for sickle cell anemia. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು HbA ಬರುತ್ತಾ? ಇದು HbA HbS ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? HbA ಮತ್ತೆ HbS. ಇದು HbS ಮತ್ತೆ HbS ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 4 ಇದು ಮಾತ್ರ ಡಿಸೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 25%. 25% will be disease. 25% will be disease, not 50%. 25% will be disease. 50% is carrier. ಬೇಗ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಬೇಗ. In 18 species snapdragon, the red flower was crossed with a white flower and F1 generation. The pink in 18 species snapdragon red flower was crossed with again white flower. ಮತ್ತೆ ಬರ್ದಿಯಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸರಿನಾ? ಪಿಂಕ್ ಫ್ಲವರ್ ಚೂಸ್ ದ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಏನಪ್ಪ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಇಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್. ಲಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಗೆ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಲಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಗೆ ಯಾವತ್ತು ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್. ಲಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್. ಲಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್. ಸರಿನಾ? ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದೇ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ, 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ, ಬೇಗ ಮಾಡಿ.
ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಕಣ್ರಿ. F1 is income dominance. ಹೌದು, ಇನ್ಕಮ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತದೆ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ. They're asking you what the question is. Incorrect statement. Pink is because of income dominance only. Okay, pink is because of income dominance itself. ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಬೇಗ. What is the genetic disorder in which an individual has overall masculine development? Gynecomastia. ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? Klinefelter syndrome. Which of the following characters represent inheritance of blood grouping? ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ನ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ನ ಬರುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲಿಸಮ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲಿಸಮ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. 1 2 3 1 2 3 ಸರಿನಾ? ಸರಿನಾ? ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ. Which of the following symbols is represents the used in human pedigree analysis? Correct. ಈ 4 ಸಿಂಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ which of the following is correctly? Question is correct. ಯಾವುದು ನಿಮ್ದು? ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್, ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಮೇಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್. ಏನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್, ನಾಡಿದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್, ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಮಿಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಪಾಲಿಜೆನಿಕ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೋದು, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಟೋಸೋಮಲ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು? ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೋಫಿ. ಆಟೋಸೋಮಲ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು? ಫಿಲೋಕ್ಯುಟಿನಿಯಾ, ಥಾಲಸೀಮಿಯಾ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಥಾಲಸೀಮಿಯಾ ಅಂಡ್ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು? Can anyone tell me the extinct examples quickly, students? What are the extinct examples? ಬೇಗ. Which of the following are the extinct examples? ಬೇಗ ಇದು ಹೇಳಿ. ಆ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ, ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟುಮಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಹೆಟರೋ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಿಂಕೇಜ್ ಇನ್ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? ಬೇಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹೂ ಗೇವ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಇನ್ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್? TH ಮಾರ್ಗನ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜೀನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು? ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ವೆಂಟ್. ಸೊ ಆ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್. ಅದ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಅಂಡ್ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಿ ಬೇಗ ಆನ್ಸರು. ಜೀವಿತಾ, ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ನೀವು ಪೆಡಿಗಿರಿ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪೆಡಿಗಿರಿ ಮೇಲೆ ನಂದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು ಟ್ರಿಕ್ಸ್. ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾ? ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸು. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸರಿನಾ ಒಂದ್ಸತಿ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಬಸವರಾಜ್ ಸರ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಪೆಡಿಗ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮೇಲಿ ಕೇಳೋದು ನಿಮಗೆ ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಆಟೋಸೋಮಲ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್, ಆಟೋಸೋಮಲ್ ರೆಸಿಸಿವ್, ಅದು ಓದ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸಾಕು. ಆಯ್ತು, ಬೇಗ 3 ಆನ್ಸರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕು ನಂಗೆ. ಈಗ 3 ಆನ್ಸರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕು. ಕಲ್ಪನಾ ಬೇಗ, ಪ್ರೀತಮ್, ನವೋ ಆನ್ಸರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕು ನನಗೆ 3 ಕೂಡ. ಈಗ ಪ್ರೀತಿ ಬೇಗ. ವಾಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಎನ್ಏರೋಬಿಕ್ ಡೈಜೆಸ್ಟರ್? ಎನ್ಏರೋಬಿಕ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಮೀಥೇನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಮತ್ತೆ CO2. An organism used as biofertilizer for raising soybean crop. Biofertilizer soybean ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ರೈಸೋಬಿಯಮ್. Following is not used as a biopesticide. Not used as a biopesticide. ಲೆಗ್ಯುಮಿನೇಸ್ ಯಾವ್ದು ನೆನಪಿರಲಿ? ಲೆಗ್ಯುಮಿನೇಸ್, ರೈಸೋಬಿಯಮ್ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್ ++, ಕಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್ +0, ಅಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್ -0, ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಸಮ್ +-, ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಸಮ್ +-. Easy. Next question, students. Amensalism can be represented by ಏನು? Amensalism is -0. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ in a growing population of a country, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಂಡಿಯಾದರದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್, ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ. ಪ್ರೀ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಏನಿರುತ್ತೆ? ಪ್ರೀ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಈ ಪ್ರೀ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ ಅವು ಕೂಡ, ಕಂಪೇರ್ಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್.
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ನ. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಗಾಸ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? when no two species can occupy the same niche indefinitely for the same time for limited resources. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡಿ. In which of the following interactions both partners are adversely affected? ಯಾವ interaction ಅಲ್ಲಿ both are affected here? ಅದು ಬೇಕು ನಂಗೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ they can ask you what is A, B, C, ಅದು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ dm by dt is equal to rn, ಇದು ಆನ್ಸರ್ ನಂಬರ್ ಡಿ. ಇದು ಬಿಡಿ, ಈಗ ಇದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ, ಇದೆರಡು ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಬೋತ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್? ಎಲ್ಲಿ? ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್. ಸರಿನಾ? ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ? ಬೇಗ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಬಿ ಎ ಬಿ ಎನ್ ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಬಿ ಎ ಬಿ ಎನ್ ಸಿ? ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೆಟಾಲಿಟಿಯಿಂದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿಯಿಂದ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜೆ ಶೇಪ್ ಕರ್ವ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್, ಸಿಗ್ಮೋಯ್ಡ್ ಕರ್ವ್ ಯಾವಾಗ? ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್. ಈ ಎರಡು ಕರ್ವ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ವೇರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬೇಗ. Which of the following statement is not correct here? Statement is not correct. Pyramid of energy is always upright, correct. Pyramid of number in grassland is generally upright, ಹೌದು. Pyramid of biomass in the sea generally inverted, ಹೌದು. But pyramid of biomass in sea generally upright ಇರಲ್ಲ. Pyramid of biomass in sea is inverted always. Inverted ಇರುತ್ತೆ ಅವತ್ತು ಕೂಡ. Inverted ಇರುತ್ತೆ ಅವತ್ತು ಕೂಡ. ಹೌದು. ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ 200 ರ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. ಆ ಎಲ್ಲಾ 200 ರ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಅವಾಗ? ಸರಿನಾ? ಇನ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ GPP minus R is equal to NP, what is R? R is respiratory loss. R is respiratory loss. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ. ಈ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ, ಸರ್ನಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಸರ್ನಾ? ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಅದು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, what they can ask you students, ecosystem ಅಲ್ಲಿ they can ask you the entire decomposition, they can ask you. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. biodiversity conservation ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, biodiversity conservation ಅಲ್ಲಿ in situ ex situ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ they can ask you evil quadrate ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ they can ask you the ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ಲಿ. Which of the following is not a method of ex situ conservation? Ex situ conservation method alla illi. That is, they're asking you which of the following is the in situ here. Okay, which of the following is the in situ here? Which of the following is in situ here? National park is in situ. Zoological park is ex situ. Habitat loss and fragmentation, overexploitation, alien species invasion, co-extinction are cause of biodiversity loss. They are cause of biodiversity loss. Next question ನೋಡಿ. In situ conservation refers to ಏನಪ್ಪಾ? ಹೋಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಮಾಡಬೇಕು.
ಇನ್ ಸಿಟು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಎಂಟೈರ್ ಏರಿಯಾನ ಕಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಂಟೈರ್ ಏರಿಯಾನ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರಿನಾ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರಾಬರ್ಟ್ ಮೇ ದೇರ್ ಆರ್ 7 million. Not a method of in situ conservation. Not a method of in situ. Not a method of in situ. Botanical gardens. Botanical gardens are not a part of in situ, students. It better, students. Can anyone tell me who gave the species area relationship? Can anyone tell me, students, which was the scientist who gave the species area relationship? Bega. Scientist who gave species area relationship. Bega. Which is the scientist who gave the species area relationship? Alexander Humboldt. Who coined the term biodiversity? Bega. Who coined the term biodiversity? Bega, students. Who coined the term biodiversity? Adadmele. Who gave the Rivet-Popper hypothesis? Who gave the Rivet-Popper hypothesis? Rivet-Popper hypothesis was given by Paul Ehrlich. Now, Rivet-Popper hypothesis ali, what is aeroplane equals to? What is aeroplane equal to? Ecosystem. Aeroplane is equal to ecosystem. Adu better they can ask you, what is species equal to? Species is equal to the rivets. Adu better. In species area relationship, what is Z? Who can tell me? In species area relationship, who can tell me what is Z? Okay. Then student, then in 2002, which of the following summit was held? Bega. In 2000 passengers alla rivets passenger ಏನilla ಅಲ್ಲಿ ಸರಿನಾ. In 2002, which of the following summit was held in Johannesburg? And what was the aim? Bega. What was the aim of it? Yes. World Summit. Howdu? Yes. No. Adu bitte question ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ದು ecosystem ಅಲ್ಲಿ. Ecology they can ask you, students, ನಿಮ್ದು organism population they can ask you the entire interactions. One question ಬರುತ್ತೆ. Can anyone tell me the example of commensalism? Anyone? Last question, student. Last question. What? Give me the examples of commensalism. Bega. Give me the examples of commensalism. Bega. Examples of commensalism. Bega, students. Examples of commensalism. Bega. Last question. ತುಂಬಾ ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ commensalism ತುಂಬಾ ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಎಂಟೈರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಂಟೈರ್ ನೋಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆನ್ ದ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್. ನಿನ್ನೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ದು ಇದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ದು ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೇದಾಂತು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರಿನಾ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಬಯಾಲಜಿ. ಬಯಾಲಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ಆ ಕಡೆ. ಬಯಾಲಜಿ 360 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಟೈಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ನೀಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಸೈಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಚಾನಲ್ for 2025 year. Okay, students. So thank you so much, students. Bye bye, all of you. Take care. Yes, see anyone in clownfish, correcto. Okay. Barnacles on whale, correcto. Panito. Sarna tripti, correcto. Sarna orchid on a mango tree, correct. Adu kuda commensalism. Sarna students, see grade kuda correcto. Sarna. So thank you so much, students. Bye bye. Take care, all of you. Sarna. 4 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀರಿ. ಸರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. We will miss all of you. Sanji, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 1 piece